ஹாப்பி மார்னிங் கைஸ். ஏண்டா கொஞ்சம் நல்ல இதான் ஃபஸ்ட் கிளாஸா செகண்ட் கிளாஸா? இது செகண்ட் கிளாஸா? மார்னிங் ஒரு கிளாஸ் இருந்தது. இல்லை இல்லை அப்படின்னு இல்லை, இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸா செகண்ட் கிளாஸ்? ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தானே, எனர்ஜி இருக்குல்ல. ஸோ நல்லா கத்தி சொல்லு, ஹாப்பி மார்னிங் கைஸ். சூப்பர். ஓகே, எவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் என் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க? நேற்று இல்லை யாரெல்லாம்? ஓகே, இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ராங் கொஷின் டு ஆஸ்க். ஓகே சரி. So this is E-batch, correct? E-batch. How many of you from CMA Foundation? CMA Foundation, super. Okay. How many science background? Dey, appo micha CA Foundation Commerce. CA Foundation Commerce. avanga ella yaru? கடைசியில் அதான் மைனாரிட்டி ஆயிடுச்சு. ஓகே, என்னடா எல்லாத்துக்கும் கை தூக்குறீங்க? சரி, very confusing தான் இருக்குது, பட் ஓகே. டை கானி எல்லாரும் இங்கே பாரு. ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் மை செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட். ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் எவ்ரிதிங், தென் வில் கெட் இன் டு தி சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் நேற்று ஆல்ரெடி அட்டென்ட் பண்ணிட்டீங்களோ கொஞ்சம் ஒரு 20 minutes ப்ளீஸ் பி பேஷண்ட். ஓகே, மற்றவங்க ஐ திங்க் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆடியன்ஸ். எஸ்டர்டே ஐ வென்ட் டு டி பேட்ச் அண்ட் ஐ கேவ் அன் இன்ட்ரடக்ஷன், பட் டுடே தே சேஞ்ச் மீ டு இ பேட்ச். ஸோ யாரெல்லாம் ஆல்ரெடி தேவர் இன் டி பேட்ச், ஜஸ்ட் பி பேஷண்ட் ஃபார் another 20-30 minutes. I will start the subject. Okay, so to introduce myself, my name is Chaitanya. I'm a qualified chartered accountant. I have been teaching in KS Academy since 2018. I have finished my CA CPD. நான் இனி இப்படி நீ இப்போ எப்படி ஃபவுண்டேஷன் எழுதுறியோ எங்களுக்கு அப்போ CPD எல்லாமே MCQ. உங்களுக்கு இப்போ 2 சப்ஜெக்ட் தான் MCQ, எங்களுக்கு அப்போ எல்லாமே MCQ. ஸோ CPT, intermediate, final, all the 3 levels I have studied here only. And along with that, I used to take classes from intermediate. So I have been teaching from around 7 years. உன் மேலே வச்சு எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பண்ணல. ஓகே, ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரு 4-5 வாட்டி எடுத்துகிட்டு இப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ this is a brief background about me. I started as a maths teacher, but later realized it is tough to teach maths. It is easy to learn maths, but it is tough to teach maths, and சொல்லி I moved to accounts, and from then I have been accounts teacher. I teach all the 3 levels. I take for foundation, I also teach for intermediate, and I also started for final. All the accounts எல்லா லெவல்லையும் இருக்குது. ஓகே, மீதி படிக்கிற நீ எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் ஃபைனல் வரைக்கும் வராது, அக்கௌண்ட்ஸ் கடைசி வரைக்கும் வரும். திஸ் இஸ் அவர் கோர் சப்ஜெக்ட். டை ஓகே, இது எந்த அலைட் சப்ஜெக்டோ இல்லை பக்கத்தில் தள்ளி போடுற சப்ஜெக்டோ கிடையாது. இதுதான் மெயின் ரோடு, மற்றதெல்லாம் தான் சைடு. ஓகே, லா இஸ் தேர் ஒன்லி டில் இன்டர்மீடியட். மேக்ஸ் இதுக்கப்புறம் கிடையவே கிடையாது, எக்கனாமிக்ஸ் இதுக்கப்புறம் கிடையவே கிடையாது. பட் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் நாட் லைக் தட். யுவர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் நேம் இட் செல்ஃப் இஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், நாட் சார்ட்டர்ட் லாயர், சார்ட்டர்ட் எக்கனாமிஸ்டோ கிடையாது. Okay, we are considered to be experts in this subject. So this is our core subject. This is our core subject. This is a subject which we need to like irrespective of anything. Okay, but one change for CMA, your core subject is costing, but still accounts also holds a very important part of your syllabus. Ungalku you have accounts in all the 3 levels. We also have cost accounting in intermediate. We will also learn cost accounting. We won't learn it in final, we will learn it in intermediate. Okay, so accounts is a core subject which you should definitely like. வேற வழியே கிடையாது, எடுத்தாச்சு இந்த கோர்ஸ் CA ஆகணும் முடிவு பண்ணியாச்சு. இனிமேல் அக்கௌண்ட்ஸ் பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ பிடிக்கணும். எப்படி இருந்தாலும் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன ஆகணும், பிடிக்கணும். மற்ற சப்ஜெக்டில் பிடிக்கலாம் கூட பரவாயில்ல, முடிச்சிடலாம் ஏதோ ஒன்று. லா வந்து ஒரு 2 லெவல் மட்டும் தாண்டினோன்னா அதுக்கப்புறம் வர திருப்பி வாழ்க்கையில் யாரும் உங்ககிட்ட வந்து லா கொஸ்டின் கேட்டு பதில் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அப்போ லாயர் எதுக்கு இருக்கான் பாவம், சும்மா உட்காந்துருப்பானே என்ன. ஸோ அதெல்லாம் அவங்ககிட்ட போயிடும். பட் அக்கௌண்ட்ஸ் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். வி ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி அன் எக்ஸ்பர்ட். இப்போ நீ ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகிற, உனக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, அவன் தெரியாதன்ட்டா அவனை எப்படி பார்ப்ப நீ? என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க டாக்டர் படிச்சு? அதே மாதிரி தான் ஒருத்தன் உங்ககிட்ட வந்து அக்கௌண்ட்ஸில் கொஸ்டின் உனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னால் அப்படி தான் பார்ப்பான் அவனை. CA படிச்சு என்ன கிழிச்சான்னு பார்ப்பான். So we are considered to be an expert in this subject. Our perception, everything should be totally different. Our perception should be totally different. Okay, ஒரே மாதிரி மூஞ்சி எக்ஸ்பிரஷன் வச்சுக்காது. கொஞ்சம் எங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் நல்லா சீரிக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். ஓகே, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஷன்லாம் மாற்றலாம். ஓகே, whenever I am teaching, if you understand something, நீ எக்ஸ்பிரஷன்லாம் மாற்றலாம். கை தட்டலாம், கை தட்டு ஒரு வாட்டி சும்மா தட்டு. ஓகே, கையெல்லாம் தட்டலாம். கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கணும் கிளாஸில். அப்படியே உட்காந்து இப்படி உட்காந்துருது, இப்படி உட்காந்துருது, அதெல்லாம் வேறு எங்கே வேணால் வச்சுக்கோ. ஜாலியாக இரு என் கிளாஸில். திஸ் இஸ் அவர் கோர் சப்ஜெக்ட். வி ஹவ் டு லேர்ன் வித் அ வெரி ஹாப்பி மைண்ட். டில் நவ் இன் ஸ்கூல் வி ஹவ் ஆல்வேஸ், ஸ்டடீஸ் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ ப்ரெஷர். ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் டு பி லைக் தட்.
ஓகே, நான் கான்செப்டை சொல்லிக் கொடுக்குறது மட்டும் ஐ வாண்ட் யூ டு லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி, ரொம்ப கவனமாக அது கேளு, பிகாஸ் கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறமா நம்ம சம் போடும்போது நீ சம் முடிச்சுனா ஜாலியாக பேசிக்கோ. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கம் அண்ட் சே பிரிண்ட் ட்ராப் சைலன்ஸ் உஷ் இஷ், அதெல்லாம் ஸ்கூல் டீச்சர் வேலை. ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ ஆல் தட். ஜாலியாக பேசிக்கோ, ஹாப்பியாக. பட் அட் த சேம் டைம் வி ஷுட் பி வெரி வெரி நாலேஜபிள். வி ஹவ் டு பி ஹாப்பி அண்ட் அட் த சேம் டைம் வெரி வெரி நாலேஜபிள். சந்தோஷமும் இருக்கணும், நாலேஜும் இருக்கணும். இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று இல்லைனா மீதி வேஸ்ட்டு. உனக்கு நாலேஜ் இருக்கு, பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹாப்பி, வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். டெரரிஸ்ட் ஆகிற சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி பட் நோ நாலேஜ், தட் இஸ் ஆல்சோ வேஸ்ட். ஸோ வி ஷுட் பி போத். வி ஷுட் be a happy person, at the same time a very very knowledgeable person. Okay, so whatever you are learning, I want you to learn with a very happy mind. adu indha subject la marka kodadra kadasi varaikum. Okay, this is the subject which is going to give us money for next 30-40 years. That is the main reason why we took this course. இல்லை சார், ஃபார் மீ ஐ டுக் அக்கௌண்ட்ஸ்னா எனக்கு உயிர் சார், அக்கௌண்ட்ஸ் தான் என் பேஷன் சார், அதனால தான் நான் சிஏ எடுத்தேன். சிஎம்ஏ வந்து சார் காஸ்டிங் தான் என் உயிர் சார், அதனால தான் நான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எடுத்தேன். சத்தியமாக அந்த மாதிரி கிடையாது. பிகாம் படித்தா காசு வராது, சிஏ சிஎம்ஏ படித்தா கொஞ்சம் அதிகமாக காசு வரும், அதனால தான் நீ எடுத்திருக்கேன் அந்த கோர்ஸ். எல்லாரும் அப்படி தான், நானும் அப்படி தான். Okay, we are valued more, that is why we earn more. So to that extent we should also show our knowledge. So கொஞ்சம் வந்து ஹாப்பியாக ஜாலியாக இரு, நீ எதுவும் எழுத வேணாம், நானே நோட்ஸ் தரேன். ஒரு கான்செப்டை முடிச்சுட்டு எய்தர் ஐ வில் மேக் யூ ரைட் ஆர் ஐ வில் மைசெல்ஃப் டைப் அண்ட் கிவ் யூ. டைம் இருந்தால் நம்மளே எழுதலாம், டைம் இல்லைனா நானே டைப் பண்ணி தரேன். நீ எதுவும் எழுத வேணா, ஜாலியாக உட்காந்து கேளு. வித் அ மைண்ட் செட் தட் நான் கேட்குற கேள்விக்கு இவர்கிட்ட பதில் இருக்கக்கூடாது. யோசி, பேரலாக யோசி. நான் சொல்கிறது எல்லாமே அப்படியே டோன்ட் டேக் இட் அட் ஃபேஸ் வேல்யூ. பேரலி ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு திங்க், ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு திங்க். ஏன் இவர் சொல்கிறது கரெக்டாக நீ அப்படியே நம்புறது. think I should ask such a doubt that he is not able to answer. அது உனக்கும் நல்லது, எனக்கும் நல்லது. தேரலாம் எங்கேயாச்சும் போய் படிச்சு உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன், எனக்கு அடுத்த பேட்ச்க்கு யூஸ் ஆகும், உனக்கும் அது நியூ நாலேஜ் தான். ஸோ ப்ளீஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு டூ எனி செக்ரட்டரி ஒர்க் ஹியர். வாட் எவர் ஐ சி வில் கீப் ரைட்டிங். நீ என்ன பர்சனல் செக்ரட்டரி எங்கள் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க? இல்லை. I want you to listen parallelly, think. We should understand the logic for everything. எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் நம்ம லாஜிக்கலாக படிக்கணும். 11th 12th படித்த மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸை படிக்கக்கூடாது. 11th 12th சூப்பராக டப்பா அடிச்சிருப்போமே, அந்த மாதிரி எதுவும் இங்கே பண்ணக்கூடாது. ப்ளீஸ், வி ஷுட் நோ வை ஃபார் எவ்ரி திங். ஒன்லி தென் வி கேன் ஹேண்டில் எனி ப்ராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷன். சத்தியமாக வந்து எஸ், நிறைய படிச்சிருக்கீங்க, காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி, யூ நோ, யூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் திங்ஸ் தட் யூ கோயிங் டு லேர்ன் இன் சிஏ ஃபவுண்டேஷன், பட் யூ டெஃபினெட்லி டோன்ட் நோ த லாஜிக். டெஃபினெட்லி எனி ஸ்கூல் வில் நாட் டீச் லாஜிக்கலி. நானும் அப்படி தான் இந்த 12th வரைக்கும். ஐ யூஸ் டு கெட் 99, 100 in accountancy without knowing any logic. ஜாலியாக ஒரு என் புக்லேயே 49 சம் இருக்கும், அந்த 49 சம் 4 வாட்டி பார்த்தா அதே மாதிரி சம் திருப்பி வரும் எக்ஸாமில். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. வி ஹாவ் டு லேர்ன் திங்ஸ் லாஜிக்கலி. வென்எவர் வி ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி அன் எக்ஸ்பர்ட், அவர் பெர்செப்ஷன் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் சம்படி எல்ஸ். இப்போது நீயும் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரே மாதிரி பார்க்குற, ஒரு பிகாம் கிராஜுவேட்டும் ஒரே மாதிரி பார்க்குறான்னா அப்போ எதுக்கு பிகாமே படிச்சுட்டு போகலாம்? able to understand. இப்போ ஒரு டாக்டர்ஸ் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் அ ஹியூமன் பாடி வில் பி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ டாக்டர்லாம் இதை பிடிச்சி பார்த்தா பல்ஸ் தெரியும், நம்மளாம் ஒன்றும் தெரியாது. நானும் சின்ன வயசுலேயே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், பிடிச்சி பார்த்தா தெரியும், ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா ஹிஸ் பர்செப்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், அவர் பர்செப்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சார் டாக்டரோட கம்பேர் பண்ணுறீங்க, ஆமாம், ஹியூமன் டாக்டர் நம்ம கம்பெனிஸ்க்கு டாக்டர். ஓகே, நம்ம ஃபினான்ஷியல் டாக்டர், ஹீ இஸ் அ ஹியூமன் டாக்டர். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் வாட் எவர் யூ ஆர் லேர்னிங், நாட் ஓன்லி இன் த சப்ஜெக்ட் அக்கௌண்டன்சி, எனி அதர் சப்ஜெக்ட், வாட் எவர் யூ ஆர் லேர்னிங், ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு லேர்ன் வித் அ வை அண்ட் லேர்ன் லாஜிக்கலி. எதுவுமே சும்மா அப்படியே டப்பா அடிக்காத. டோன்ட் டேக் எனிதிங் அட் ஃபேஸ் வேல்யூ. ஈவன் இஃப் ஐ சே ஆல்சோ, இஃப் ஐ மிஸ் சம்வேர் த லாஜிக் ஆல்சோ, யூ ஆஸ்க் மீ. And the same time, whenever you have doubts in the class, you can raise your hand then and there and ask. Please, அந்த டவுட் மட்டும் கடைசி வரைக்கும் வச்சுட்டு மீதி கிளாஸை விட்டுறாது. சார் எனக்கு அந்த ஒரு கான்செப்ட் புரியலையா, அதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே கவனிக்கதை விட்டேன் சார், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாத. உனக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கூட யூ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் தென் அண்ட் தேர், அண்ட் ஐ வுட் என்கரேஜ் யூ டு ஆஸ்க் மோர் டவுட்ஸ் இன் த கிளாஸ் இட் செல்ஃப், ஸோ தட் அதர்ஸ் ஆல்சோ வில் கெட் பெனிஃபிட். சார் நான் டவுட் கேட்டால் என் பக்கத்தில் இருக்கவன் என்ன நினைப்பான், அவன் என்னை பற்றி ரொம்ப கம்மியாக நினைப்பாங்க சார், இது கூட தெரியாதுன்னு நினைப்பாங்க சார். அதெல்லாம் யோசிக்காது. அவனுக்கும் தெரியாது, உனக்கும் தெரியாது, 2 பேருக்கும் தெரியாது. ஓகே, நான் கேட்குறது மட்டமான டவுட்டாக இருக்கலாமே சார். டவுட்டு மட்டமும் அதெல்லாம் கிடையாது, டவுட் தான். ஸோ என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் in this subject, please don't hesitate to ask in the class. It might help somebody else who had a similar doubt but who is hesitant to ask. So please, I want you all to come up with lot of doubts. I want you all to think.
I don't want you to just follow whatever I say. I want you also to understand that, and you should also be convinced. Okay da, idu correct da. And the convince ஆற வரைக்கும் யாரையும் விடாது. Please, அதை மட்டும் நீ வந்து I don't want you all to learn the subject like how you learned in 11th or 12th standard. சார் பாதி பேர் நாங்கள் சயின்ஸ் படிக்கவே இல்லை, பரவாயில்ல, மற்றவங்க படித்தவங்களாம் வந்து ப்ளீஸ் டோன்ட் லேர்ன் லைக் ஹவ் யூ லேர்ன்ட் இன் 11th and 12th standard. சூப்பராக படிச்சிருப்பேன் சார், எதெல்லாம் ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கோ அது ஒரு இடத்துல வரணும் சார், ட்ரையல் பேலன்ஸ் கீழே இருக்கிறதா 2 இடத்துல வரணும் சார், இந்த மாதிரிலாம் டப்பா அடிச்சு போய் எக்ஸாம் எழுதியிருப்பேன். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணவே கூடாது. We should know things very very logically, especially when we are aiming for an expertise in this subject. This subject is our core subject. Clear everybody? Okay, and namak in the accounts we have around 10 to 12 chapters. Satyama mostly is what you have already learnt in 11th and 12th, except 1 or 2 chapters. Sir appo enakku ellame theriyum, andha mari over pannadha appo na kelvi keppen. Okay, so உனக்கு எல்லா தெரிஞ்சாலும் I want you to listen as if you don't know anything. If you want to add some viewpoint, you are very much welcome. You can raise your hand then and there add. Okay, we have here even science students who are learning from first, so I will be taking from first everything to right from what is accountancy, what is the purpose of accountancy, what is a journal, what is a ledger. அதுவும் எனக்கு சரியா தெரியாது சார், இது எமோஷனல் டேமேஜ் சார், எனக்குலாம் ஜேர்னல் லெட்ஜர்லாம் எனக்கு தெரியும் சார், நான் நிறைய சம் போட்டிருக்கேன் சார், தெரியாது. Okay, we don't know properly what is journal, what is ledger, what posting we do in ledger, what then trial balance, then final accounts, everything we are going to learn. In fact, we are going to spend more time in this basics. That is very very important, because what we learn in fundamentals here will be there with you till CA final or CMA final, anything. So it is very very important to be very strong in these fundamentals, whatever we are going to learn in accounts. Clear everybody? Especially in the first chapter where we'll have journal, ledger, trial balance, subsidiary books, final accounts. அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சா மீதி சாப்டர்ஸ் நமக்கு ஈஸி ஆகும். So we should know these fundamentals very well. Clear everybody? Okay. And science students especially, நீ ஏதோ வந்து சார் அவங்க 2 வருஷம் படிச்சிருக்காங்க சார், நான் 6 மாசத்துல படிச்சு முடிக்கணும் சார், பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடணும், பட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி டூவபிள். ஐ நோ லாட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் குவாலிஃபைட் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் டுடே. ஸோ தேர் ஆர் மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேர் ஈவன் ஆஸ் அ சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தே குவாலிஃபை. இன்ஃபேக்ட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் மோர் டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ். எங்களோட கஷ்டமாக படிச்சிருக்கீங்க 2 வருஷம். ஸோ ஹியர் திஸ் வில் பி மோர் ஈஸியர் டு யூ. பட் என்னன்னா, ஃபார் அ ஃபியூ டேஸ் யூ நீட் டு கெட் யூஸ் டு த டேர்ம்ஸ் தட் வி யூஸ். இப்போ நாங்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் டெபிட், கிரெடிட், டெட்டார், கிரெடிட்டார், salary outstanding, prepaid expense, இந்த மாதிரி we use lot of terms. You need to get used to that. Asset, liability, income, expense. இனிமேல்லாம் உன் கெமிக்கல்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து வெளில வந்துட்டு you have to be able to get used to these terms. It will take some time to get used to these terms. We will also go slow, no hurry. காமர்ஸ் ஓவராக பண்ணனா நான் கேள்வி கேட்டு விட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் சார் மெதுவாக நடத்துறீங்க சார், போர் அடிக்குது சார், கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தால் நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ் முடிச்சோன்னா ஒரு சாப்டர் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். Clear? So we will take time in fundamentals and we will spend more time in the last 4 chapters: non-profit organization, company, partnership and single entry. இந்த 4 plus fundamentals தான் ரொம்ப ரொம்ப important. நடுவில் சில குட்டி குட்டி சாப்டர்ஸ் இருக்கும். depreciation, inventory, bank reconciliation statement, bills of exchange. இதெல்லாம் கொஞ்சம் 5-6 marks கேட்குற சாப்டர்ஸ் தான், கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். So this we can quickly complete, and then we can spend more time in the last 4 chapters, which are the fabulous 4 chapters. அங்கே தான் ஒரு 10-15 மார்க் கொஷின் கேட்குற சான்ஸ் இருக்கு. கிளியர் எவ்ரிபடி? ஓகே. அண்ட் whenever I finish a particular topic, I will tell you to go and see the book. புக்கு வந்துச்சா, வீட்டுக்கு புக் வந்துச்சா, வாங்கலைன்னா உடனே வாங்கணும் புக்கை. ஓகே, I want you to read each and every line in the book. நீ வேற எந்த புக்கும் படிக்க வேணாம், இந்த புக்கு நல்லா படி போதும். நீ 10 புக்கு படிக்கிறத விட இந்த ஒரு புக்கே 10 வாட்டி படி, that is more than enough. சார் நான் அந்த புக்கு முடிச்சிட்டேன், இந்த புக்கு முடிச்சிட்டேன், ஃபஸ்ட் இது பூனி பாவம் இன்ஸ்டியூட் கஷ்டப்பட்டு நீ ஃபீஸ் கட்டிருக்கேன், புக்கை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. We have to finish that book first. I want you to understand each and every line in the book. If you don't understand any particular point also, write my name beside that. It is my responsibility to make you understand that. But I want you all to put efforts from your side also. நீயும் புக்கை திறந்து படிக்கணும். சார் இல்லை சார் நான் அப்படியே கிளாஸ் கேட்டு சும்மா அப்படியே போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரேன். I want you to first read the book, understand the concept well. அப்புறமா சம்ம போட்டு பார்க்கணும்.
பார்த்து ஐசிஏ கரெக்டாக பண்ணியிருக்கான்னு செக் பண்ணக்கூடாது. சார் நான் ஐசிஏ புக்கை கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார், ஓகே வெரி குட், ஐசிஏ கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட்னு சொல்லி டிக் அடிக்கக்கூடாது. கொஸ்டினை படித்து நம்மளா நம்ம சால்வ் பண்ணி செக் பண்ணோம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. தட் அப்ளிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹவெவர் குட் யூ ஆர் அட் அ கான்செப்சுவல் லெவல், யூ ஷுட் ஆல்சோ பி குட் அட் அப்ளிகேஷன். சம்மு போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா. So it is very very important, it is equally important to practice as well before your exam. So first book line by line படிக்கணும். நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் முன்னாடியே படிச்சுட்டு எங்கிட்ட எடுத்துட்டு வரத நான் I will tell you once I finish when you have to see. நான் முடிச்ச உடனே புக்கை லைன் பை லைன் படிக்கணும், புக்கில் இருக்க எல்லா சம்மும் முடிக்கணும். And I will give you something called as question bank, which is a collection of all the past questions. ஐசிஏல இப்போ வரைக்கும் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்கானோ. ஓகே, ஐசிஏ வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து மே 2018 தான் ஃபவுண்டேஷன், நீ எழுதுகிற ஃபவுண்டேஷன் வந்து மே 2018 ஃபஸ்ட் டைம் ஆரம்பித்தோம். அதுக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் சிபிடி. ஸோ அங்கேருந்து வாட் எவர் மெயின் எக்ஸாம்ஸ் ஐசிஏ ஹஸ் கண்டக்டட், வாட் எவர் கொஷன்ஸ் ஹவ் கம் இன் தட், and every attempt ICA releases something called as revision test papers. ICA releases something called as revision test papers, which is called as RTP. And அதே மாதிரி they also conduct mock exams. Like எப்படி நிறைய academies mock exams conduct பண்ணுவாங்களோ அப்படியே நம்ம institute also will conduct something called as mock test papers, which is MTP. So அதில் இருக்க questions, main exam questions நானே வந்து I am splitting into chapters and giving it to you. நீ அதையும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை நம்மளே கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். மீதி கொஷின்ஸ்லாம் நீ வீட்டில் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் யூ ஹாவ் டு சி ஆல் தி கொஷின்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும். பட் ஃபஸ்ட்டு டைம் எல்லா கொஷின்ஸும் பார்க்கணும். ப்ளீஸ், இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்செப்சுவலி, இஃப் யூ ஹாவ் ப்ராக்டிஸ்ட் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் சம்ஸ், nobody can prevent you from clearing unless you do something wrong unnecessarily. சார் இது ரொம்ப கஷ்டமான எக்ஸாம்னு கேள்விப்பட்டேன், 10-15% தான் பாஸ் பர்சன்டேஜ் கேள்விப்பட்டேன், அந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன், அதை பற்றி எதுவும் யோசிக்காது. if your preparation is best, nothing can stop you. நீ உன்னோட 100% கொடுத்து, அதுவும் 6 மாதம் டைம் இருக்கு, 6 மாதம் டைம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி, சார் 6 மாதம் டைம் இருக்கு சார், டிசம்பரில் நான் யாருன்னு காமிக்கிறேன் சார், 30 ஹவர் படிக்கிறேன் சார் ஒரு நாளைக்கு, இப்போ கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கலாம்னு இருக்கேன் சார், இருக்கலாம். பட் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு டெய்லி ஒரு 1 hour 1.5 hour அன்றைக்கி என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை படிச்சிரு. நீ எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட் சாப்டர் தான் லாஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சுலான்னு இருக்கேன் சார், அந்த மாதிரி நீ எதுவும் பண்ண வேணாம். சொல்லி கொடுத்ததை முடிய போகுது. அன்றைக்கி என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா அதை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு. உனக்கு அது மாதிரி கியூமுலேட்டிவாக ரிவைஸ் பண்ணும்போது இட் வில் ஸ்டே இன் யோர் மைண்ட் ஸ்ட்ராங்லி. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை முடிய போதிக்கு. டெய்லி நீ ஒரு 1.5 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நான் 4 hours எடுக்கிறது, it is almost you can revise in 1.5 hours. And what I'm going to teach is only basics. Why accountancy, what is accountancy, what is asset, what is liability, what is income, what is expense. So அதெல்லாம் உனக்கே ஆல்ரெடி அளவுக்கு ஐடியா இருக்கும், டக்குன்னு கூட ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம் till you get used to. சீக்கிரமாகவே காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலுக்கு வந்துடலாம், கவலைப்படாத. சயின்ஸ் அவங்களுக்கும் பெருசாக எதுவும் தெரியாது, தெரியும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க, பட் பெருசாக எதுவும் தெரியாது. 2-3 கேள்வி கேட்டால் காலி ஆகிடுவாங்க. ஓகே சார் அசிங்கப்படுத்துறீங்க சார், பரவாயில்ல, ஓகே. ஸோ காமர்ஸ் நீ உடைய ஆணவத்தில் ஆடாது, சார் எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார், ப்ளீஸ் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு லேர்ன் சர்டன் திங்ஸ் கான்செப்ஷுவலி. ஏன்னா இங்கே நீ நல்லா படிக்கிறது உனக்கு இன்டர்மீடியட்லையும் யூஸ் ஆகும், சிலதுலாம் ஃபைனல்லையும் யூஸ் ஆகும். Certain base concepts, because no intermediate teacher, no final teacher will teach you certain basic small concepts again very deeply. வேற வேலை இல்லை அந்த ஃபைனல் டீச்சருக்கு. ஸோ தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் யூ டு ஆல்ரெடி நோ தட். இப்போ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கீங்களா எங்கேயாச்சும்? ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸு ஐயோ இல்லை சார் 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு சார் 11th ஸ்டாண்டர்ட். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் லாங் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ்ஸ்னு சொல்லி ப்ரொவிஷன் டவுட்ஃபுல்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு ஒன்று பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து திஸ் வில் கம் வித் அஸ் டில் ஃபைனல். ஸோ அதோட அக்கௌண்டிங் நமக்கு தெரியல, அங்கே போய் அசிங்கமாக நிற்க முடியாது. சிஏ ஃபைனலில் ஒரு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ்க்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னா என்ன, இல்லை ஒரு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன்னா என்ன, இப்படிலாம் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோ, யார் சொல்லிக் கொடுத்தா ஃபவுண்டேஷன் கேட்பாங்க. நீ ஜாலியாக என் பேர் சொல்லிட்டு போயிடுவேன், அதுக்கப்புறம் அசிங்கப்பட வேண்டியது நான் தான்.
Okay, so please, it is very very important to learn these fundamentals to have a very good base for intermediate and final. Na satyama, I am also teaching intermediate from long time. Even before foundation I used to teach intermediate. I always find foundation students more better than students who come directly from college. நீ காலேஜ்ல இருந்து வந்தா ஃபவுண்டேஷன் வேணாம், நீ டைரக்டா இன்டர்மீடியேட் வந்துடலாம். ஓ சார் இது தெரிஞ்சிருந்தா நான் வேற மாதிரி பண்ணிருப்பேன் ஃபவுண்டேஷன். பட் தோஸ் ஹூ கம் ஃப்ரம் ஃபவுண்டேஷன் ஆக்சுவலி ஹாவ் அ வெரி குட் பேஸ். ஏன்னா ஜாலியாக ஃபஸ்ட்டு 11th 12th முடிஞ்சிச்சு, அதுக்கப்புறம் காலேஜில் எவனும் புக் ஓப்பன் பண்ண மாட்டான். ஓகே, ஆல்ரெடி நீ உனக்கே இப்போ ஒரு மாதிரி மறந்துச்சு 11th 12th என்ன படிச்சிருக்கியோ, அப்போ அவன் பற்றிலாம் நினச்சி பாரு 3 வருஷம் முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் மோர் பெட்டர் பிகாஸ் யூஆர் ஆல்வேஸ் இன்ஃபார்ம். சார் இப்போ தான் ஸ்கூல் முடிச்சாங்க சார், அதுக்குள்ளே ஃபவுண்டேஷன்றாங்க, ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சோடனே இன்டர்மீடியட்னுவாங்க, இன்டர்மீடியட் முடிச்சோடனே ஆர்டிகல்ஷிப்னுவாங்க, ஆர்டிகல்ஷிப் முடிச்சோடனே ஃபைனல்னுவாங்க. ஆமாம், இன்னும் கொஞ்சம் 4-5 வருஷம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். Clear? But definitely you will always be informed, so that is very very important. Able to understand anybody, and if you understand any concept, ஓ மூஞ்சில இருக்க எக்ஸ்பிரஷன் கொஞ்சம் மாறணும், கொஞ்சம் கை தட்டது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ண. சார் எதுக்கு சார் உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் வேணுமா? சத்தியமா அதுக்காகலாம் கிடையாது. It is an indication for me that you understood. Okay, most of the time I am going to stand here only. I will be able to see even to the last row. Sir, side கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடும், அப்பப்போ பார்த்துக்கிற பரவாயில்ல. Okay, but I don't want to stand somewhere there. Last row ஜாலியாக உட்காந்துருப்பாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு வேறு ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் டு ஹேப்பன். ஈவன் சைட் ரோஸ், ஓகே, ஐ வில் கீப் கமிங் தட் சைட். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனிபடி டு சிட் லைக் திஸ், இப்படி இப்படி உட்காந்து அப்படியே மெதுவாக இப்படி இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக உட்கார, ஜாலியாக உட்கார, கையில் இப்படி வச்சுக்கோ, கீழே ஜாலியாக உட்கார. நல்ல சேர் வேறு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஓகே, நான் படிக்கும் போதெல்லாம் நீல்கமல் சேர்ஸ், எப்போ ஒடிஞ்சிரும் தெரியாது, தூங்கினா அது அதோட உழுதுரும் சேரோடைய. ஓகே, இப்போலாம் நல்ல சேர் இருக்குது, டெஸ்க்லாம் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் படிக்கும் போதில் உடன் பிளாங்க்ஸ்க்காக சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் வெளில, அங்கே உனக்கா எனக்கா எல்லாமே இருக்குது. ஏன்னா பிரச்சனை என்ன, இந்த மாதிரி நல்ல சேர் இருக்கிறதுனால வசதியாக நீ தூங்கிட்டு இருக்க. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காரு, கொஞ்சம் நைட் அது கொஞ்சம் காலையில் கிளாஸ் நைட்டு கொஞ்சம் நல்லா தூங்கிடுவான். ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்லா 6 hours தூங்கிடுவான். உன் வெப் சீரிஸ் அதெல்லாம் போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கோ லேட்டர். Okay, clear everybody? I want you all to be active. I want you all to be involving. I will keep seeing each and everyone. I want you, if you understand something, your expression should change. ஒரு படம் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல சீன் வந்தால் எப்படி எக்ஸ்பிரஷன் மாறும்? சார் இந்த படம் தான் கொஞ்சம் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும், இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கே, பரவாயில்ல, உன் எக்ஸ்பிரஷன் மாறணும். பேன் அப்படியே உட்காந்துருக்கக்கூடாது. பேன் அப்படியே உட்காந்தா நான் சொன்னதே திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருப்பேன். Clear everybody? I want everybody to understand. I don't want ஒரு 3-4 ரூபா புரிஞ்சுதா மீதிலாம் விட்டுறலாம் அந்த மாதிரிலாம் சத்தியமாக கிடையாது. I want everybody to understand. Clear everybody? ஒரு கொஞ்சம் நல்லா கை தூக்கு, கொஞ்சம் கை தூக்கு. என்ன சார் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் சும்மா தான். ஓகே, how many of you from other than Chennai? Oh, how many from Chennai? அதுதான் கரெக்ட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக. ஓ, நம்மளாம் மைனாரிட்டி. என்னடா எல்லாத்துக்கும் கை தூக்குறீங்கடா நீங்கள், எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குதுடா. நீ ரெண்டுத்துக்கும் கை தூக்குங்க. டாய், ஐ எம் ஃப்ரம் சென்னை பட் லிவ்ட் இன் பெங்களூர். ஓகே, சரி. how many of you are not comfortable with Tamil? Very good. You are from? ఎక్కడ ఆంధ్రాలో? భీమవరమా? నేను ఆంధ్రానే. అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. You speak okay. Anybody else? You are from? ఎక్కడ? రాజమండ్రి. ఓ రాజమండ్రినా? ఓకే. ఎనీబడి ఎల్స్? ఎనీబడి ఫ్రమ్ కర్ణాటక? யாருமே இல்லையா? கர்நாடகா இல்லை. ஓ, தமிழ் பேசுவாங்க. ஓகே, see, there will be, see, I will tell everything in English. Sometime if I want to tell any example in Tamil, I will tell that example in Tamil, but don't worry, I will translate in English also. Okay, so మీకు అర్థం కాకపోయినా నడగాలి. ఓకేనా? if you don't understand you can ask me. Sir, English சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, பரவாயில்லை. Okay, so please, if you don't, if other states, if somewhere I have forgotten to translate by mistake, you can stop me then and there and ask. There is no issue in that. Okay, because certain examples will be good in that language. அதனால தான் அந்த, ஏன்னா சில வார்த்தைலாம் நம்ம தமிழில் யூஸ் பண்ண நல்லா இருக்கும். இப்போ நடு தெரு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம், தமிழில் சொல்ல நல்லா இருக்கும். கிராஸ் ரோட்ஸ் சொன்னால் இங்கிலீஷ் நல்லா இல்லை. ஓகே, ஸோ certain things I will again repeat, don't worry, most of the delivery I will try to keep it in English. Somewhere if I want to convey something in Tamil, I will again retranslate that into English. If I miss somewhere also, please stop me then and there itself and you can ask. Clear everybody? Okay, I want to have an introduction session. I want to know about you. What we will do is, we have class till 4 o'clock, right?
In this first session, I want boys to introduce. Second session, எப்படியே லஞ்ச் முடிச்சு நல்லா சாப்பிட்டு வந்து தூங்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ ஒரு கொஞ்சம் 20 minutes, I want girls to introduce. ஸோ உனக்கு அந்த டைமில் தூக்க கலக்கெல்லாம் போயிடும். ஸோ I can take this subject. சார் என்ன சார் சொல்ல என்னை பற்றி என்னால் சொல்ல முடியாது சார். I want to know your name, from where you are, and வேறு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், and anything special talent or something which you want to share about yourself. டே இதான் சத்தியமாக இருப்பாங்க, திடீர்னு உனக்கே தெரியாது, உன் பக்கத்தில் எவனோ லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருப்பான். ஓகே, ஸோ உனக்கே என்னடா நீ அவ்வளோ பெரிய டேஷான இருக்கும் பக்கத்தில் பார்த்துட்டு. ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். ப்ளீஸ் எங்குமே பேசுறதுக்கு கூச்சப்படாத. இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு ஹாவ் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். டுடே சம்திங் தட் இஸ் லேக்கிங் வித் CA இஸ் நாட் நாலேஜ், ability to communicate. That becomes very very important in future when you go for jobs. நீ பேசாம அப்படியே சும்மா உட்காந்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. அந்த படத்தில் இருக்கும் பாரு, தனுஷ் வந்து எல்லாரும் பேசியிருப்பாங்க வந்து யா ஹீஸ் ரைட் அந்த மாதிரி தான் முடிச்சுட்டு இருப்பேன் நீயும். ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு கம்யூனிகேட் வெரி வெல். That is somewhere I feel a chartered accountant is lacking. He is very good at knowledge, but a chartered accountant is lacking in being able to communicate. Because நமக்கு எப்பவுமே வந்து நம்ம படிச்சுட்டே எப்போ எக்ஸாம் எழுதுவோம், நம்ம எக்ஸாம் முடிச்சிருவோம், but we don't know how to go and talk in the public. So it is very very important. Sir, எனக்கு இங்கிலீஷ் ஒரு மாதிரி தெரியாதுன்னா please, as and when you keep going through this course, pick up that also. That is very very important. நாளைக்கு எங்கேயாச்சும் போனால் ஒரு இன்டர்வியூ உனக்கு இங்கிலீஷ் தான்டா இருக்கும். Okay, though we can say, sir, my language is important, sir, but to adapt or to go and do a job somewhere else, it is very important to know English also. So I want you to learn, I want you to be a good communicator as well. ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு MBA வந்து நம்மள ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் நம்மளோட பெட்டராக இருக்கான்னா அது கம்யூனிகேஷன். If an MBA is better in something, that is communication. So I want you all to be very good in that. Most of you will already be good in communication, but if you feel you are lacking, sir, I am scared to talk in front of public, now please, I want you all to somehow overcome that. That will help you a long way in the future. ஒரு 10 பேர் முன்னாடி உன்னோட ஐடியாஸை எஃபெக்டிவாக சொல்லணும். அப்போ தான் people will know that you know something. Clear everybody? Okay, boys, ready? I want to know your name, from where you are. ஸ்பெஷல் டேலண்ட் ஆப்ஷனல் போட்டால் எல்லாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. மேண்டேட்ரி ஆக்கினாலும் நீ சொல்ல மாட்டேன். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷேர், யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஷேர். ஓகே, அண்ட் ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் யுவர் நேம் எவ்ரிதிங் கிளியர்லி. எவ்ரிபடி வில் வாண்ட் டு லிசன். உங்களுக்குலாம் தெரிய மாட்டேன் உங்கள் எல்லாரோட பேர்லாம். எவ்வளோ நாள் ஆச்சு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி? 2 days தானே ஆச்சு. nobody has introduced yourself. Anybody from same school, same colleges? சார் நாங்கள் ஸ்கூல்லையும் கிளாஸ்மேட்ஸ், இங்கேயும் கிளாஸ்மேட்ஸ் சார். பாதி அப்படி தானே உட்காந்துருப்பீங்க. ஓகே, so I just want you to clearly tell your name, from where you are, from which place you are, and anything special that you want to share about yourself. அதோட பாய்ஸ் மட்டும் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். 15-20 minutes முடிச்சோடனே we will get into the subject, what is accounting and why accounting. ஓகே, ஒரு சின்ன ஒரு introduction session மாதிரி எனக்கும், because I will be teaching for next 2 months easily, I want to know you all. ஓகே, இன்னொரு மைக் இருக்கானா? இல்லை மிக்ஸ் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வச்சுக்கலாமா? அந்த ரோ வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முடிச்சு, இல்லை ஒரே பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் தான் கொஞ்சம் ஃப்ளேவரே இருக்காது. கரெக்டாக வில் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட்? பரவாயில்ல, no you can sit and டேய் கவனி. My name is Jaypriya sir. I am from Chennai. Sorry again. Jaypriya. You are from Chennai only. Okay, anything you want to share? My name is Sushmita. I am from Tenkasi. Okay. My name is Lakshmi. I am from Kadlur. My name is Priyadarshini. I am from Salem. This is Padmashri. I am from Chennai. You are from Chennai only. டேய் கொஞ்சம் கத்தி பேசலாம், மைக் இருக்கு. Hi, I am Nitya. I am from Chennai. Anything you want to? Special talent has not been yet discovered. Maybe I have various in the process hobbies. Of discovery. Okay, yes. Yeah, I have various hobbies to do. I play badminton and sketch sometimes. Yeah, that's it. Very good. Kay that at least solirka. Kay that matavangala solave illa. Good. Hi, I am Shaina. I am from Chennai. You want to share something? No, sir. Hi, sir. I am Eskavya. I am coming from Vanagram near Pune. You're coming from? Vanagram.
Panagaram. Okay. Anything you want to share? சார் ரைட்டிங் பிடிக்கும். Writing body. Okay. Super. Hi sir, Hi. I am Janvi. I am from Chennai. You don't. You were there in yesterday's class. Hi sir, I am R. Subhikshana. I am from Chidambaram. Chidambaram. Okay. Hi, I'm Sivashree. I'm from Maduranthagam. Actually, I don't have any special talent, but I have a hobby of painting and watching some movies. That is also a special talent. என்ன பேர் நேற்று கிளாஸ் இவ்வளோ வாட்டி சொல்லி இவ்வளோ பேர் நான் கடைசியில் கேட்குறேன். பரவாயில்ல பேசு. Sir, myself M. Sushakti. I am coming from Chidambaram. Hi sir, my name is S. Varnaprabha and I'm from Dindivanam. Dindivanam. You want to share anything? Hi sir, my name is Poonam and I'm from Bihar. Bihar. Tamil Malum? Oh, good. I am Shobna from Ambattur. Chennai. From? Chennai, sir. Chennai only. Okay. My name is Lokeshwari. I am from Chennai. My name is Omna. I'm from Chennai. எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. I am Angeline Tasha and I am from Karaikudi. I like to some paper craft. Paper craft. Good. I am Hiranya. I am from Kadalur. Kadalur. Hi, I am Harini and I am from Vilpuram. I am the Hi. classical dancer. Classical dancer. Yes. Good. Bharatanatyam. Yes. Super. Hi, my name is Manushree. I'm from Andhra and I can speak 6 languages. Wow. Okay. Which one extra? What all the 6 languages? Tamil, Telugu, English, Hindi, Korean and Arabic. Korean and Arabic. Wow. Super. Hi sir, my name is Janani. I am from Chennai. Chennai. My name is Hachya Lakshmi from Tiruvannamalai. Tiruvannamalai. My name is Namita. I'm from Chennai. Hi sir, I am Pravina. I am from Chidambaram and I am a Coco player. Coco player. Good. நேற்று கிளாஸில் இருந்தாலும் கரெக்ட். Hi sir, I'm Abhay Pratha. I'm from Mailadurai. மயிலாடுதுறை. Hi sir, myself Saranya. I am from Chidambaram. அந்த வரைக்கும் முடிச்சலன்னா இந்த சைடு இருக்காங்க அப்புறம் பாய்ஸ்க்கு வரலாம். Hi sir, I am Keertana. I am from Chennai. Hi sir, I am Titiksha from Kanyakumari district. I am Asino and I am from Kanyakumari. அங்கே 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 பின்னாடி அந்த ரூம் முடிச்சு அப்படியே பாய்ஸ் போகலாம். செகண்ட் ஆஃப் அங்கே. Hi sir, I am Keertika. I am from Mailadurai. I love to listen music. Super. Hello sir. Hi. Good morning sir. Myself Sophia. I am from Maniambadi. Hi sir, my name is Sharini and I am from Chennai. I am classical dancer. Classical dancer. Good. கை தட்டு. Hi sir, my name is Janani. I am from Chennai. I like to listen others speech. ஓ மற்றவங்க பேசுறது ஸ்பீச் பிடிக்குமா எதை பேசுனாலும் கேட்டுட்டு இருக்கு? Anything. ஓகே குட். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. Hello sir, I am Hi. Sandhya. Avadi, came from Avadi, Chennai. ஓகே I like reading novels. அப்படியே அவங்க கொடுத்துரு. Hi sir, my name is Omkar and I'm from Chengalpet and I like to run, listen to music, watch movies, sleep and cycle. Sleep, very good. Even we like to sleep. Hi sir, I am Kushwan Sirvi. கிளாஸில் தூங்காதா? ஓகே. My name is Kushwan Sirvi and I am from Chengalpet. My name is Mono from Sripemdur. நேம் இஸ் மோனோ. ஓகே ஸ்ரீபெரும்புதூர். My name is Tamil Chelvan from Kumbakonam. கும்பகோணம். My name is Pranesh Kumar. I am from Chennai. I like to play badminton, art and craft, etc. Art and craft, badminton, etc. My name is Dhanush Kumar from Maduranthagam. I am good at chess. Good at chess. Good. அப்படியே அவனை கொடுத்துரு. My name is Navin Kumar. I am from Karakudi. My name is Bhagirathan. I am from Pudukkottai. I like to play cricket, carom board. Cricket, carom board. My name is Uday Darun. I love to sketch. You love? Sketch. Skits. Okay. Dramas. Sketch. Okay. Sorry. Skit and கேட்டுச்சு. I am Yuvraj. I am from Hosur and I like to listen music. Listen to music. My name is Rohit. I am from Chennai. I like cricket. Cricket.
My name is Kritik Raja. Sorry? My name is Kritik Raja. Kritik Raja. You're from? Hosur. Hosur. Kannada Tamila? Kannada gotta? My name is Jayant. I am from Chennai. My name is Nitish. I am come from Salem. I love to drive. Drive, okay. Hi sir, my name is Sabrishwaran. I'm from Karaikudi. I like to drive and I don't know சொல்றது. நான் அவன்கிட்ட கேக்குறேன். இல்ல இவன்ட்ட சொல்லி வச்சிருந்தா டக்குனு கிட்ட பேசும்போது மறந்துட்டேன். I like to drive and then I used to write poems and essay in Tamil. Super. I used to speak. ஒரு நாள் எழுதுற poemsலாம் படிக்க சொல்லலாம். I used to speak in front of public so many times. And I know welding. ஏதோ டப்பா அடிச்சிருக்க மறந்துட்டேன். I know welding. Welding. Ironworks. Okay. Super, Welding. super. Tiles Welding. breaking. Different இருக்கு. Nice. That's it. Hi sir, I'm Sivakumar and I'm from Chennai. Okay. Hi sir, I'm Amajit. I like to watch business documentaries and I'm from Kerala. Business documentaries. Wow. You're from Kerala? Malayalam. You know Tamil or? நாட்டில் விட கேரளாவில் Trivandrum. I am Veeraksan. I am from Thiruvarur. Sir, I am Sai. I am from Chennai. Sir, I am Vishnu from Thiruvannamalai. I would like to play kabaddi. You would like to play or you like to play? ஆடி இருக்கேன். Okay. Sir, I am Jayasakti Balan from Chennai, Tenkasi. Tenkasi. My name is Avnesh. I am from Bhimavaram. I like to play sports. Okay. Any game. I'm Sriram, coming from Thiruvannamalai. நீ தெரிந்திருக்கு ஒருபடி பேர் சொல்லிடு. Vijayaraghavan. Hi sir, I am Yadra. I am from Hosur. I am a martial arts expert. Martial arts ah? Yes. என்ன பெல்ட்? Black belt ah? Black first down. கேர்ஃபுல்லா இருங்கடா. Black first belt ah? Okay, super. நான் yellow belt அப்படியே விட்டேன். Hi sir, I am Gurudas from Vellur. I am Naresh Kumar from Chidambaram. I am Vigendran coming from Changalpet. I am Jaswant coming from Kerala. Kerala? எங்க கேரளா? எர்ணாகுளம். Hi sir, I am Sri Kasalingam from Chennai. Hi sir, my name is Bharat. I am from Chennai. Hello sir, my name is Samrat Biswas. I am from Andaman Nicobar Island, Sri Vijayapuram. I like to play sports, some shooting, badminton, etc. So you've been in Andaman since your childhood? Yes. Nice. And I like to explore stuff. I like to explore something. Hi sir, I'm Aditya. I'm from Bangalore. I consider my special talent as reciting shlokas in Sanskrit. Oh. And I've represented school team in cricket and I like playing badminton, TT and... Yes. Super, good. Hello sir, my name is Nikhil. I am from Odisha and I love traveling. Hello sir, I'm Sailesh from Chennai and graduated too. And I like to draw also. From which college? Guru Nanak. Guru Nanak. Hello sir, I am Jeevan Rajan from Chennai and I like to give Tamil speech like Pattimandram. Nice. Super, super. Okay. Remaining in the second session or first 20-30 minutes. நீ எப்படியோ தூக்க கலந்து இருக்க நிறைய சாப்பிட்டுட்டு. So கவனி எல்லாரும் இங்க listen everybody please. Okay. See, first any subject that we get into, at least from now on, any subject that you start, be it law, maths, economics, first or any chapter that you get into also, I want you all to first think about why that chapter is there. எதுக்கு ஒரு சாப்டர் இருக்கு, அந்த சாப்டர் what it is trying to tell us. I want you all to first understand why that subject, and when you're going into any particular chapter, why that chapter, what that chapter is trying to tell us. அந்த chapter நமக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறான். When we understand that, it becomes easier for us to understand even the nuances in the chapter. நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் கூட ஈஸியா புரியும் அந்த சாப்டர்ல. நமக்கு அந்த சாப்டர் ஏன் எதுக்குன்னு தெரிஞ்சா. Okay, so first before getting into this subject, all great commerce scholars from 12th standard, 2 years you have learned this subject, correct? Why is this subject even existing?
சும்மா தெரில சார், எவனோ ஒருத்தர் எழுதி விட்டான், நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு. Why there is a subject called accounts, or what is the purpose of this subject? Why are we even learning this? Day, I want you all to talk. Monologue கிடையாது, நான் பேசிட்டு இருப்பேன், நீ வாடி பேன் கேட்டுட்டு இருப்பேன். I want you all to contribute. There is no need to hesitate. Even if it's a wrong answer, not at all a problem. Nobody will think anything about you. They have hundreds of works. They won't remember you in out of this 200 crowd. Specifica, இந்த பையனோ இந்த பொண்ணா நீங்க ஆன்சர் தப்பா சொன்னா எல்லாம் யாருக்கும் ஞாபகம் இருக்காது. ஓகே, இன்னைக்கே நான் உன் பேர் கேட்டதால திருப்பி 10 வாட்டி கேட்பேன் உன் பேர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அப்போ ஏன் சார் கேட்டீங்க? சும்மா தான் அந்த இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு. ஓகே, ஸோ nobody will remember you in out of this 200 crowd. So you can answer without any hesitation. Anybody? அது ஏன் ரெக்கார்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்? You have already finished writing? When did it? Oh, if we record transactions, we will be able to forecast the future. Okay? பெரிய பேச்சு. Anybody else? 1 minute, I'll come to you in the end. Let us. Business led to know how much income, expense, liability, asset. What are we going to do learning that? You found out income, expense. You found out asset, liability. அதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம்? சும்மா சார் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம், நல்லா இருக்கும். To know the financial position. Balance sheet தெரியுமா, P&L தெரியுமா? Financial position. Balance sheet. Okay. Financial position தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறேன்? அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்பெனியை மாற்றிடுவேன் சார். ஓகே, எஸ். ஓகே, okay, so accounts involves checking the books of accounts. So the subject that you are going to study, you will check. No, after studying you will check these books of accounts. You will prepare or you will check? Okay, checking is as a part of which subject? Okay, the people call you auditor, right? Adu vera subject, idu vera subject. Checking financial statements is not accounts. Accounts will prepare, and in auditing we will check. So accounts is not for checking. Okay, so ellarum inga paaruga, we have this subject mainly for 3 reasons. Okay, and as you said, accounts will be there only if business is there. So if you're assume in future you will be earning salary, you will be spending money. So should you not maintain how much is your income, how much is your expenses, what is your assets? Then are you running a business? So accounting, is it only for business? Okay, so listen carefully everybody. In the subject, okay, எங்க வேணா படி. Okay, learn it till final. You learn accounting standards, you learn Indian accounting standards, anything you learn. Okay, finally the subject boils down to 3 things. நீ என்ன பெரிய சாப்டர் படிச்சாலும், பார்ட்னர்ஷிப் சார், கம்பெனி சார், நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் சார், சிங்கிள் என்ட்ரி சார், whatever you learn, finally you are only going to do these 3 things. Sir, what are those 3 things? Those 3 things are the purpose of the subject, or is the reason why the subject exists. First purpose of the subject is to find out the financial performance. I repeat, science gavani careful, to find out the financial performance. Ana indha mari vella poi asingama to find out andha marla pesa kodadu. We have to use some good words. To ascertain the financial performance. Ascertain means finding out. Okay, but when you are talking to people, you should talk like a CA student. So the words that you use should be different. You should not say to find out profit or loss. No, it won't be good. They want to ask you any other question. You are an expert, you should speak in a way that others don't understand. Not when you are speaking to your fellow experts. When you are speaking to a client or when you are speaking to anybody, you should speak in a way that don't understand. Appada enamo padichirukada.
அப்போ தான் they will respect us. Okay, so you should not go and say first purpose of accounting is to find out profit or loss. No, the first purpose, this is the meaning, but the words that you have to use is to ascertain the financial performance, to ascertain the financial performance. Sir, ஒண்ணுமே புரியல அப்படினா என்ன சார்? To ascertain the financial performance, to make everybody understand, including science. I hope somewhere in mathematics or some other subject you would have learnt the word profit, you would have somewhere learnt the word loss. Day science already கை தூக்கு, எங்களா உட்கார்ந்திருக்கீங்க சார், சாவடிக்கிறீங்க சார், கை தூக்கு சொல்லி பரவாயில்ல தூக்கு. Okay, so somewhere you have heard the word profit, loss. என்னடா எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கேன் அந்த வார்த்தைலாம்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசியூம் அவர் விஜயராகவன் இஸ் டூயிங் அ பிஸ்னஸ். ஓகே, என்ன பிஸ்னஸ் அதை பற்றி பேச வேணாம், ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். விஜயராகவன் இஸ் டூயிங் சம் பிஸ்னஸ். ஹீ இஸ் பையிங் அ ப்ராடக்ட், ஹீ இஸ் கோயிங் டு மார்க்கெட், பையிங் அ ப்ராடக்ட் அட் 1 lakh. He is spending 1 lakh rupees and buying a product. Okay, that same product he is coming and Shriram, he is coming and selling that product to Shriram. It is more Apple iPhone வந்து Vijayaraghavan bought in the market for rupees 1 lakh. He came to Shriram and sold the same iPhone at 1,50,000. பாவம் Shriram ஏமாந்துட்டான். Okay, so he sold the same iPhone to Shriram for how much? 1,50,000. Numbers ஞாபகம் வெச்சுக்கோ, நான் எதுவும் எழுத மாட்டேன் unless it's a big sum. I want you all to remember, because if I write you will think about something else and then come back to the board. So you have no other go to follow the numbers, you have to keep following me. You should not entertain any other thought in your mind. Sir, adu ஞாபகம் வருது, இது ஞாபகம் வரல அப்புறமா. Okay, எதுமே ஞாபகம் வரக்கூடாது. I want you all to be inside the class. Vijayaraghavan purchased the iPhone for how much? He sold it to Shriram for how much? 1,50,000. Commerce ஒரே ஈஸ்வர், சயின்ஸ். இப்போ விஜயராகவனுக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா? விஜயராகவனுக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா? ப்ராஃபிட். ஹவு மச் இஸ் த ப்ராஃபிட்? 50,000. ஏன்னா 1 lakh செலவு பண்ணி 1,50,000க்கு வித்துட்டான். ஸோ ஹி ஹாஸ் 50,000 ப்ராஃபிட். இதே மாதிரி தான் we are going to calculate how much is the profit or loss for a business. விஜயராகவன் இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தான் இன்னைக்கு பண்ணா. Like that he will do multiple transactions. For all those transactions which is a part of a business, if we have to find out how much profit that business has earned or how much loss that business has incurred, that is one of the main purposes of financial accounting. The first purpose is to ascertain the financial performance. Financial performance na finding out profit or loss. In the business, in the varsha லாபம் பண்ணிருக்கானா நஷ்டமா? Profit or loss. That is the first main purpose. Okay, sir, why profit or loss? அதெல்லாம் 3 பாயிண்ட் முடிச்சு அதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். First we will know what is the purpose and then why each purpose. What are we going to achieve by knowing that? Sir, இப்போ profit 50,000 செலவு பண்ணிருக்கான்னு தெரியும், இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம். First we will see all the 3 points. What is the first point? To ascertain the financial performance. The second point, you are comfortable with the word ascertain now? Ascertain means finding out. Okay, the second point is to ascertain the financial position. To ascertain the financial position. Dey mathila use பண்ணக்கூடாது. First point said financial performance, second point said financial position. எல்லாரும் இங்க பாரு. Okay, இப்போ after Vijayaraghavan did this one transaction, he got 50,000 profit. Correct? Vijayaraghavan was very happy. Oh wow, this seems to be a good business. Daily இதே பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டான். Okay, so what Vijayaraghavan thought is, for one phone itself I am able to earn 50,000 profit. Like this, daily if I buy and sell 100 or 1,000 phones, I can make more money. Pavam, but he doesn't know that everybody will not be like Shriram. தப்பா எடுத்துக்கூடாதுரா. Okay, சும்மா தான். தப்பா எடுத்து போயிடாதீங்க. தப்பா சும்மா தான். Okay, so but he decided, okay, with one phone I made 50,000 profit. Now let me buy daily 1,000 phones and sell it to 1,000 people. So daily I will get 50,000 into 1,000 profit. அது எவ்வளவு தெரியாது, 5 crores நினைக்கிறேன். I can make that much profit னு விஜயராகவன் ஒரே ஜாலியா இருக்கான். ஆனா கவனி, இப்போ one phone when he has to buy, he has 1 lakh cash, so he purchased.
But to buy 1,000 phones, Vijay Raghavan needs 1,000 lakhs. Vijay Raghavan needs how much? 1,000 lakhs. Vijay Raghavan கிட்டலாம் அவ்வளோ பணம்லாம் கிடையாது. எங்கே எடுத்துருவான் 1,000 lakhs? 10 crores, 1,000 lakhs. So what Vijay did? Vijay went to a bank. Vijay went to a bank. காலையில் பேங்க் கிட்ட போய் பேங்க்கு give me 10 crores loan. By the end of the day I'll clear the loan. Or next day itself will give the loan back. So bank also, sir, அதை அப்படியே ஒத்துக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோ. Okay. Bank also agreed. Seeing Vijay Raghavan, they got confidence. So bank also agreed and gave how much loan to Vijay Raghavan? 10 crores. இப்போ விஜய் ராகவன் கையில் 10 கோடி இருக்கு சார், கையில் பிடிக்க முடியாது, பரவாயில்ல, ஒரு சூட் கேஸில் வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, விஜய் ராகவன் ஹேஸ் how much with him now? 10 crores. விஜய் ராகவன் ஹேஸ் how much with him now? 10 crores. உடனே அதோட அப்புறமா விளையாடிக்கலாம், உள்ள வச்சுக்கோ அந்த ஃபோனை. கவனிங்க. So Vijay Raghavan has 10 crores with him. He is running to the market and buying 1,000 iPhones. He is buying how much? 1,000 iPhones. And as Vijay Raghavan thought, he got that 1,000 bakaras. So he sold that 1,000 phones to all these 1,000 bakaras. You all know, சும்மா ஹிந்தியில் வந்து பக்கரானா வந்து முட்டாள்னு அர்த்தம். So he found, because they can buy phone at 1 lakh, but they are able to buy from Vijay at 1,50,000. So Vijay has got very good buyers. So all the 1,000 phones he was able to sell. All the 1,000 phones Vijay was able to sell. And at the end of the day, in his hand he has 15 crores cash. How much he has? 15 crores at the end of the day. Appo gavaniye, for 1,000 phones how much money Vijay Raghavan spent? Evada he spent? 10 crores, correct? And he sold all the 1,000 phones for how much? 15 crores. So he got 15 crores, spent 10 crores. How much is profit for Vijay Raghavan? 5 crores. புரியுறதா? இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு பேர் ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ at the end of the day, கவனி, at the end of the day, Vijay Raghavan in his hand has 15 crores cash, which is his cash. இது அவனோட சொத்து. This belongs to him. Okay, sorry Rajmandri, சொத்து means asset, அது மன ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேனா, that cash is ours. That cash is ours. So this 15 crores is our asset. Not our asset, Vijay Raghavan's asset. So this 15 crores cash, whatever Vijay Raghavan has, that is his asset. He has a right on that cash. இப்போ நம்ம போய் அந்த 15 crores அப்படியே வாங்கி நம்ம விட்டுருவானா விஜய் ராகவன்? இல்லை. Vijay Raghavan has right on that. Whenever you have right on something, that is your asset. Whenever you have right, that is called as asset. Sir, எனக்கு இது மேல ரைட் இருக்கு, then that is your asset. For example, this TV. While going home, if you take the TV and go, will KS Academy allow you? No, because they have right on that, it is their asset. At the same time, your phone, if they ask to deposit your phone and go home, will you agree? No sir, not at all sir. What do you think? Without phone I cannot leave sir. That phone is yours. You have right on that. That is your asset. Whenever you have right on something, that is your asset. That is your asset. Commerce, science, you will be learning this later. 1 or 2 points alone. Sometimes I want to even keep commerce entertained. So that definitely you will learn later, science also. Commerce, you all know credit sales. நம்ம வந்து டெட்டார்னு ஒருத்தர் இருப்பான் பாரு. சார், அப்போ டெட்டார் நம்மளோட சொத்தா சார்? டே, டெட்டார் உன் சொத்துனா அந்த பர்சன் உன் சொத்து கிடையாது. ஓகே, அந்த டெட்டார்கிட்டேருந்து காசு வாங்கலாம்ல, அந்த ரைட் உன் சொத்து. யூ ஹாவ் அ ரைட் டு ரிசீவ் மணி, தட் இஸ் யுவர் அசெட். சார், த பர்சன் டு ஹூம் ஐ சோல்ட், ஹீ இஸ் மை அசெட் சார். ஐயோ, நோ நோ. புரியுறதா? நீ பாட்டிக்கு சார் நான் வித்துட்டேன் சார், அந்த பர்சன் தான் அசெட், அந்த பர்சன் நான் வித்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். நோ, that person is not your asset. That you have a right to receive money from that person. That right is your asset. புரியுறதா? இப்போ விஜய் ராகவன் கிட்ட எவ்வளோ கேஷ் இருக்கு? 15 crores. This 15 crores is Vijay Raghavan's asset. It is his money. And at the same time, on the other side, Vijay Raghavan has an obligation to pay to the bank. தமிழில் சொல்லணும்னா விஜய் ராகவன் கடன் வச்சிருக்கான் பேங்க் கிட்ட.
whatever obligation that Vijay Raghavan has to the bank, that is called as liability. That is called as liability. Day science or mari puriyada, whatever cash Vijay Raghavan has, that is his cash. Adu asset. Adu or side asset ah paakanum. That is asset. On the other side, Vijay Raghavan has an obligation to pay to the bank because he has borrowed from bank. That whatever obligation that Vijay Raghavan has, that is liability. In the mari, if you know what is the assets, what is the liabilities, that is called as financial position. That is called as financial position. Inniki at this time, what are the assets that you have? What are the liabilities you have? If you know that, that is called as financial performance. Financial performance. As at the end of today, how many assets KS Academy has? How much liabilities KS Academy has? If I know that, that is called as financial position. But if I find out during the day how much profit KS Cafe has made, that is financial performance. Profit or loss therinjikita adukku per enna? Financial performance. But if you want to know how much assets liabilities I have, that is called as financial position. Financial position. So what was the first purpose? To ascertain financial performance. Financial position. Financial performance means profit or loss. Financial position means how much assets and liabilities a particular business has. Okay, these are the first two. Last one. To ascertain the cash flows. To ascertain the cash flows. Sir, apna sir, financial performance na profit or loss you told. Financial position na asset liability you told. Idana sir, third one, to ascertain cash flows. Ipa gavaniya. Ipo, in that one day, think where and all Vijay Raghavan dealt with cash. Ingela Vijay Raghavan on the cash oda deal pannirukkan. One kalayila morning he went to the bank, took loan. That is a cash transaction. Sir, adu bank transaction, bank cash undada. Okay, so morning Vijay went and took money from bank. That is one cash flow. After that, how much money Vijay Raghavan took from bank? 10 crores. That 10 crores, he went and gave it to the supplier, got 1000 iPhones. Angyo cash move irka. The cash flow na wherever cash is moving. That is called as cash flow. Cash is flowing in the transaction. So first he got 10 crores. Then he gave that 10 crores to supplier. Then he got 1000 iPhones. That 1000 iPhones he sold it to customers and got 15 crores cash. So if you see, 15 crores cash he got, 10 crores cash he got from bank, another 10 crores he paid to suppliers. இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் cash move ஆயிருக்கு? What is how much cash has flown to me? How much cash has flown out from me? எனக்கு எவ்வளோ cash வந்திருக்கு, எங்கிருந்து எவ்வளோ cash போயிருக்கு? காமர்ஸ் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பியடா. கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங், அதான் கேஷ் ஃப்ளோஸ். டு நோ வாட் ஆல் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஐ ஹாவ், டு நோ வாட் ஆல் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோஸ் ஐ ஹாவ் மேட். எனக்கு எவ்வளோ கேஷ் உள்ளே வந்திருக்கு, எவ்வளோ கேஷ் வெளியே போயிருக்கு, அதுதான் தேர்ட் பர்பஸ். புரியுதாடா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டு அசர்டைன் ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். Second purpose, financial position na assets and liabilities. இப்போதைக்கு எப்படி நாம வெச்சுக்கோனா, asset na wherever we have right, liability means wherever we have obligation. நமக்கு என்ன எங்கெல்லாம் ஒரு obligation இருக்கோ, that is called liability. Wherever we have right, that is our asset. Okay, so what is the third one? To ascertain the cash flows, wherever cash has come, wherever cash has gone outside. Able to understand, clear everybody. So these are the three main purposes. டேய் சத்தியமாக சொல்கிற, காமர்ஸ் நீ நல்லா யோசிச்சு பார்த்தனா, நீ எந்த சாப்டர் பண்ணாலும் ஃபைனலாக இது ஏதாச்சும் ஒரு பர்பஸில் வரும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமர்ஸ், நம்ம 11th வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் படித்தோமா, ட்ரேடிங், P&L, பேலன்ஸ் ஷீட். ட்ரேடிங் P&Lலேருந்து என்ன தெரியும் நமக்கு? ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ். பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து அசெட் லைபிலிட்டி, ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன். Then we learned cash flow statement in 12th standard. There we will know cash flows. Then we learned non-profit organization. இருக்கடா சிபிஎஸ்சிக்கு இல்லை, ஸ்டேட் போர்டுக்கு இருக்கா non-profit organization? அதில் சர்ப்ளஸ் டெபிசிட்டில் படிச்சிருப்போமா? அந்த சர்ப்ளஸ் டெபிசிட் தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ். டெப்ரிசியேஷன் ஒரு சாப்டர் படிச்சிருக்கீங்களா? டெப்ரிசியேஷன் தெரிஞ்சால் எவ்வளோ லேட்டர் சயின்ஸ், யூ வில் நோ ஆல் திஸ் லேட்டர், வி ஆல்சோ ஹேவ் தட் சாப்டர். டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சால் அது எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் P&L போகும், ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு தெரியும். புரியுறதா? பேங்க் சார் பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சிருக்கோம், அதை வச்சு என்ன சார் யூஸ்? பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கரெக்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் தெரியும், அது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பேங்க் அசெட் சைட் காமிப்போம். ஸோ விச் எவர் சாப்டர் யூ ரீட், இட் வில் கம் இன் ஒன் ஆஃப் தீஸ் 3 பர்பஸஸ். இதுக்கு மேலே அக்கௌண்ட்ஸில் எதுவுமே இல்லை சார். ஒரு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிச்சு, அசெட் லைபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சு, கேஷ் ஃப்ளோஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 3 லெவலில் படிக்கணுமா சார்? இதை ஆமாண்டா, நிறைய இருக்குது. Okay, we have lot of different things, but whatever you learn, even in CA final, when you learn INDAS, Indian Accounting Standards, enna vena padi, finally its objective will be to find out profit or loss, financial position, cash flows. Idha thandi edume illa accounts. Clear? Everybody able to understand? This is the whole purpose of the subject. There is nothing else that we do with this subject. Clear everybody? Sure sir, 3 purposes I understood sir. What is the first purpose? சரி, இதெல்லாம் ஓகே, இதெல்லாம் பர்பஸ்ன்னு சொல்றீங்க. What am I going to achieve by knowing all this? Why should I spend this much time, learn all this without knowing why all this? நான் தான் 4 வருஷம் இதுக்கே இப்போ படிக்க போகிறேன். இதெல்லாம் 4 வருஷம் நான் எதுக்கு இது சார் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? அவ்வளோ என்ன ஒர்த் இருக்குது இதில்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வை ஷுட் வி நோ தி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ்? ஒரு பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிச்சு என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்? வை ஷுட் யூ ஈவன் ஃபைண்ட் அவுட்? எனிபடி? வை ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அது தெரிஞ்சா நம்ம வாட் கேன் வி டூ? Okay, good, we can make further investments. எப்போ பண்ணுவோம் further investments? Profit வந்தா further investments பண்ணலாம். Okay, good. Anybody else? Yes. Like what financial decisions? Okay, okay. To extend? To expand the business. Okay, good. Anybody else? சும்மா ஏதோ ஒன்று சொல்லு ஜாலியா. రాజమండ్రి ఏమైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నావా? నో. ఓకే, గమని సార్, వై ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? వై profit or loss? In our profit or loss on தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறோம்? What are we going to do by knowing whether business is making profit or incurring losses? கவனி, அவங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ விஜயராகவன் இருக்கான்ல, why did he decide to buy 1000 phones on the second day? Because he saw good profit. அதுவே first transactionலயே had Vijayaraghavan made loss, will Vijayaraghavan again go and purchase 1000 phones in the second day? Unless he wants to contribute to the society, which Vijayaraghavan does not want. So, Chumada, okay. So, he will not go and do the second day. So, whether to expand business or not, you will decide only when you know whether you are making profit or not. Day, ஒரு business only if you earn profit you will expand. If you are still incurring losses and you are expanding, you are not doing business, you are doing social responsibility. You are contributing to the society. Able to understand? So generally we should know profit or loss to take decisions. Whenever we are making profit, we will want to expand. Whenever we are incurring losses, maybe we have to close that business. So in the mari decisions we can take only when we know what is the profit or loss.
ஒரு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸே தெரியாம டிசிஷன் எடுத்தோம்னா இட் வில் பி a blind decision. புரியுறதா எல்லாருக்கும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சராசர் has expanded KS Academy now in many places. பெங்களூர்ல இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு, ஹைதராபாத்ல இருக்கு. We have in different places. Now he would have decided to expand seeing profits in Chennai, seeing the demand for the course in Chennai. So that decision you will take only when this business is giving profit. புரியுறதா? And also he will decide whether to continue this Bangalore, Hyderabad and Coimbatore based on what profits they are giving now. So ஒரு profit or loss தெரிஞ்சாதான் அந்த business நடத்தணுமா இல்ல இழுத்து மூடணுமா, whether we have to run that business or close the business. Those decisions can be taken only if we know profit or loss, only if we know profit or loss. Science you are able to follow. I have not introduced any accounting terms, okay? This is basics of why the subject is there. If you still have any doubt in this, sir, I am not able to follow this word, I am not able to follow the word loss, I am not able to follow the word profit, na பரவாயில்ல தைரியமா கை தூக்கு. Clear science? எங்கடா இருக்கீங்க? கை தூக்குங்கடா, ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுங்கடா. டே சயின்ஸு உன்னை நான் விடமாட்டேன் அவ்வளோ ஈஸியாக. ஓகே ஓகே கவனி. So only when we know this profit or loss, or only when we know the financial performance of a business, we will know whether to expand that business or close the business. Basically you can take decisions. You can take decisions. Okay. சரி சார், அப்போது என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் தெரிஞ்சால் இந்த பிஸ்னஸை இன்னும் பண்ணணுமா இல்லை க்ளோஸ் பண்ணணுமான்னு டிசிஷன் எடுக்கலாம். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன்ஸ். சரி, வாட் வில் யூ டூ பை நோயிங் தி ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன்? அசட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ் இஃப் யூ நோ, வாட் வில் யூ அச்சீவ்? உன்னோட சொத்து கடன்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன சாதிக்க போகிறேன்? Yes. Assets minus liabilities is equal to capital. What will you do by knowing the amount of capital? ஏன்னா அவன் ஒருத்த மட்டும் தான் கிளாஸ்ல இருக்கானடா, மற்றவங்களா கமான். கம்பெனி அது ப்ராஃபிட் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருமே. ப்ராஃபிட் ஏறிட்டுனா கம்பெனி க்ரோத் இருக்குன்னு. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போடுற அசெட்ஸ் வேல்யூ நம்ம போடுற புக் வேல்யூ தானே. மார்க்கெட்டில் ஏதாவது மார்க்கெட் வேல்யூ எடுத்தால் போடுவோம். அப்போ எப்படி தெரியும் growth? எஸ் கேரளா. வாட் வில் யூ டூ ஃபைண்டிங் அ நெட்வொர்த்? பெரிய பேச்சு. வாட் இஸ் நெட்வொர்த் ஃபர்ஸ்ட்? ஓகே, வாட் வில் யூ டூ பை ஃபைண்டிங் அவுட் தட்? யூ ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட் இன் த பிஸ்னஸ் டா. அது P&L பார்த்தா தெரியுது, ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பார்த்தாலே தெரியுமே. ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ்னா அதானே. So assets and liabilities தெரிஞ்சா more investors will come. இன்வெஸ்ட் இப்போ நீ ஒரு கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைக்கிற, அந்த கம்பெனி லாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, பட் நல்ல அசெட்ஸ் வச்சிருக்கான், இன்வெஸ்ட் பண்ணுவியா? ஸோ அப்போ அசெட்ஸ் பார்த்த உடனே தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? வேற ஏதோ தெரிஞ்சுக்கலாம் அசெட் லைபிலிட்டிஸ் பார்த்தா. CMA எஸ். நம்ம எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கரெக்ட் சைடில் வர கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண. அசெட் லைபிலிட்டி தெரிஞ்சால் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு தெரியும், அந்த கொடுக்கறதுக்கு தேவையான அசெட்ஸ் இருக்கா. ஓகே, எக்ஸலென்ட், சூப்பர். ஜோராக கேட்டு இட்ஸ் அ குட் தாட் ப்ராசஸ், சூப்பர். பப்ளிக் ஸ்பீச் நீதான் சொன்ன, நீதான் பப்ளிக் ஸ்பீச் சொன்னால யூ லைக் டு லிசன். யுவர் நேம்? ஜெனன். ஓகே, கவனி, அவள் எவ்வளோ அழகாக யோசிச்சிருக்கா பாரு. கவனி, ஒரு அசெட் லைபிலிட்டி இருக்கு நம்ம கிட்ட. இப்போ விஜயராகவன் இட் செல்ஃப் had 15 crores assets, 10 crores of liability. Sir, what is his liability, sir? பேங்க்குக்கு லோன் திருப்பி கொடுக்கணும்ல. ஓகே, கவனி, இப்போ இது தெரிஞ்சு என்ன சார் பண்ண போகிறான் விஜயராகவன்? by knowing the liabilities, he will know in future what is his obligation, how much money he has to pay. And once he knows that, he has to see whether he has sufficient money to pay that. டே இப்போ நீ ஒரு பிஸ்னஸ் போய் பார்க்குற,
Okay, ஒரு company சும்மா balance sheet எப்படி இருக்கும் போய் பார்க்குறேன். சும்மா you're going and seeing a company. In that company, they have liabilities worth 20 crores. But they have assets worth 10 crores. எவ்வளோ liabilities இருக்கு? 20 crores. Assets worth 10 crores. You think and tell me whether this company is a good company or bad company. It's a why? Sir, amount of liabilities is more than assets, sir. So what will happen? சீக்கிரமா நடுத்தருக்கு வந்துருவான் சார். கவனி. So when you have liability of 20 crores, it means you have to pay 20 crores to somebody. But with you, you have only how much? 10 crores. So by knowing assets and liabilities, you will be able to understand whether I have sufficient assets to pay my liabilities. Whether I have sufficient assets to pay my liabilities. இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் do we have sufficient assets to pay liabilities? No, sir. அந்த மாதிரி கவனி, whenever any business does not have sufficient assets to pay liabilities, எப்பெல்லாம் liabilities are more, sir, assets are less, sir, அந்த மாதிரி situation வந்தா we call that business as insolvent. We call the business as insolvent. சொல்லு. இன்னொரு வாட்டி. Insolvent means a business has more liabilities than assets. It will not be in a position to pay its liabilities. Okay. அதே மாதிரி if a business has more assets than liabilities, then we call that business as solvent. Or IN thukida solvent. If a business has more assets than liabilities, we call that business as Inarvati. If a business has more liabilities than assets, if it has more assets than liabilities, if liabilities are more, if assets are more, okay, so we will be able to know this only if we know assets and liabilities. So that is why we have to know how much assets and how much liabilities a business has. Clear, everybody? Yarach keta, you should not say, you should not explain like this to everybody so easy. Then they will not know your worth. We should say, we find out financial position to know the solvency position of a business. To know the solvency position of a business. Sir, அப்படினா sir solvency position na அது solvent-ஆ insolvent-ஆ தெரிஞ்சுக்கணும். Finding out whether it is solvent or insolvent is called a solvency position. அதுக்கு assets அதிகமா இருக்கா, liabilities அதிகமா இருக்கா, whether liabilities are more, assets are more, then we will know whether it's a solvent business or an insolvent business. If you find an insolvent business, will you go and put money in that business? பண்ணா நீயும் நடத்திருக்கு வந்துரு. Okay, clear. So we will know that only if we see the assets and liabilities of a business. Clear, everybody? Sir, appo I know why financial performance, sir. If I know profit or loss only, I can decide whether to expand my business or whether to close the business and sit at home. You can take the decision only when we know financial performance. Adhe mari, if I know only my assets and liabilities position, I will know whether I am in a position to pay all the liabilities or not. Whether I am solvent or insolvent, I will be knowing only if I know my assets and liabilities. Sir, last one. Cash flows நான் சொன்னீங்களே சார். What will you do knowing that? What will you do by knowing your cash flows? காமர்ஸ் நீ தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டியா? 60 சம் போட்டியா? ஒரே நிமிஷம் இருடா, மற்றவங்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் சிபிஎஸ்சி உன்னோட ஃபேவரட் டிஎஸ் கிரேவால். எவ்ரி சாப்டர் will have 60 sums. நானும் அங்கே தான் படிச்சுட்டு வந்தேன், ஸோ டோன்ட் வரி. இன்னும் அதே மாதிரி இருக்கடா, 3 புக் இருக்கும்ல 12th கம்பெனி பார்ட்னர்ஷிப் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, எஸ் கமான். அதுக்கு பிஎன்எல் போதுமே, ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயே எக்ஸ்பென்ஸ் தெரியுமே. கரெக்டாக ப்ராஃபிட்லேயே எக்ஸ்பென்ஸ் தெரியும்ல.
கேஷ் இன்ஃப்ளோ அண்ட் அவுட்ஃப்ளோ. அதுதான் நான் அங்கேயும் சொல்லியிருக்கேன். அது தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்? Amount of cash we have in hand, that you will know in assets and liabilities position itself. Correct? Whatever cash you have, that is your asset. So there you will know, right? எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருது நீயே சொல்கிற. ஸ்பெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸா அது எங்கே இருக்கும்? ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்குமா? சொல்ல. ஓ சார், இது மூணாவது தெரிஞ்சால் மீதி ரெண்டு தெரியும் சார்ன்றான். ஸோ இது தெரியாமல் மீதி ரெண்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. எஸ், okay. What will you do by knowing operating, financing, investing? சயின்ஸ் இதெல்லாம் பெரிய பேச்சு, இதெல்லாம் இன்டர்மீடியட்டில் நீ கற்றுக்க போகிற. இங்கே அவன் இப்போதைக்கு சும்மா கேளு, அதான் சொல்லிட்டு இருக்க, ஜாலியாக கேளு. That can't you know in trading account where you find out gross profit, cost of production you can find out, right? Oh, to find out including tax. Okay. Orange. Okay. Okay, so you can find out tax only if you prepare cash flow. No, all that is okay. Your first line I liked it. Cash flow statement will show only transactions involving cash. But P&L? Can't you find out that in your P&L? Sales you know, purchases you know. Your thought process is good. Yes, Janani. சொல்லு தமிழ்ல சொல்லு. பொருள் கொடுத்து வாங்கியிருக்கோன்னா பார்ட்டர் சிஸ்டம் மாதிரி. ஓகே, அதே இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக சம்டைம்ஸ் காசே கொடுக்காம கூட வாங்கலாம் சார். திருடுறாங்க சார். அப்போ ஓகே டே, அது பிஎன்ல தெரியுமேடா. இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தெரிஞ்சால் ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணான்னு தெரிஞ்சிடும்ல. சரி, கவனி எல்லாரும் பாரு. லெசன் 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 சயின்ஸ் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. லெசன் லெசன் எல்லாரும் பாரு. இப்போ விஜயராகவன் இருக்கான்ல, விஜயராகவன் செகண்ட் டே எவ்வளோ ஃபோன்ஸ் வாங்கினா? டே எவ்வளோ ஃபோன்ஸ் தான் வாங்கினா? அதுக்குள்ளே மறந்துட்டியா? எவ்வளோ ஃபோன்ஸ்? 1000 ஃபோன்ஸ் வாங்கினான். ஓகே, கவனி எல்லாரும் கவனிங்க. விஜயராகவன் இந்த வாட்டி ஒரு புது ஐடியா யோசிட்டான். விஜயராகவன் என்ன பண்ணானா, why should I go and take a loan from bank? Vijayaraghavan didn't want to go and stand in front of the bank asking money and all. What Vijayaraghavan did, Vijayaraghavan went to the supplier of iPhones. இந்த ஐஃபோன் ஒருத்த வித்துட்டுனால விஜயராகவனுக்கு அவன்கிட்ட போய், டேய் ஒன்று பண்ணு, give me 1000 iPhones. Okay, I will not give you cash now, I will give you after 10 days ஒத்துக்கிட்டான். சார் இவன் ஓடி போயிட்டா பரவாயில்ல, இவனோட எல்லா ஐடி கார்டு எல்லாமே வாங்கி வச்சிட்டான். ஓகே, நாளைக்கு ஏதாச்சும் இவன் ஓடி போயிட்டா இவன் மேலே கேஸ் போட்டுருவான். அண்ட் அந்த ஐஃபோன் சப்ளையர் வந்து விஜயராகவனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, சும்மா வச்சுக்கோ. ஸோ விஜயராகவன் யாருன்னு தெரியும். இப்போ நம்மளே பண்ணுவோம் பாரு. இப்போ நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு தெரிஞ்ச கடையாக இருந்தால் நம்ம போய் அண்ணா நான் இந்த மந்த் எண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருவேன்னு சொல்லுவோம் பாரு. அதே மாதிரி தான் விஜயராகவன் என்ன பண்ணிட்டான், யூ கிவ் மீ 1000 iPhones now, I will give you money this month end. டேய் புரியறதாடா? ஸோ என்ன பண்ணிட்டான், உடனே 1000 iPhones வாங்கிட்டானா, கையில் வந்துச்சா? அவன் he has got iPhones worth 10 crores but he has not paid now. He will pay cash only at the end of the month. Science நம்ம இது நார்மலாகவே we will do with lot of retail stores-லாம். நம்ம அம்மாலாம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கடை வந்து 2-3 வாட்டி வாங்கினதுக்கப்புறம் நாங்கள் 2 வாட்டி வந்துட்டு இருக்கோம், we'll pay month end அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஜாலியாக பொருள் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவோம். கரெக்டாக? ஸோ அதே மாதிரி விஜயராகவன் என்ன பண்ணா, விஜயராகவன் went and took 1000 iPhones and he told, I will not give you cash now, I will give you end of the month. He told he will give end of the month. இப்போ 1000 phones கையில் வந்துச்சா?
இதோட வேல்யூ எவ்வளோ? 1000 phones வேல்யூ 10 crores. Did he give cash? No. Now he has 1000 phones. He sold all the 1000 phones. He got 15 crores cash. Sir, அவங்களையும் வந்து அப்புறமா கொடுக்குறேன்னு சொன்னடே, அவங்கள யாரோட? They all are somebody going in roads. He cannot believe them and give phone. So he told everybody, only if you give cash I will sell phone. So he got cash of 15 crores. Okay, Gavani, think pannu. Vijay got a cash of 15 crores. Correct? And how many iPhones he purchased? 1000 iPhones. What is the value of those 1000 iPhones? 10 crores. Did he pay money? No. இப்போ திங்க் பண்ணி சொல்லு. சிச்சுவேஷன் 1, முன்னாடி சிச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணா? விஜயராகவன் 1000 phones வாங்கிட்டான். He gave 10 crores. He sold that 1000 phones to somebody outside, got 15 crores. That time how much is the profit that you told? 5 crores. Correct? இப்போ situation 2. Vijayaraghavan purchased the phones. Okay, but he told he will pay month end. This is the only change. Situation 1 la phone வாங்கி உடனே காசு கொடுத்துட்டான். Situation 2 la he got the phones and he told he will give at the month end. Correct ஆடா? இப்போ இந்த situation 2 இருக்குல்ல, situation 2 la how much is Vijay Raghavan's profit னு கேட்டா what will you say? Vijay Raghavanோட profit எவ்வளோன்னு கேட்டா how much? நான் கேட்ட கேள்வி புரிஞ்சதா? Second situation same, Vijay got 15 crores. But only thing is he purchased the phones from the supplier but he didn't give cash. He told இப்போ நான் காசு கொடுக்க மாட்டேன், மந்த் எண்ட்ல கொடுத்துருவேன். இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல how much is Vijay's profit? இல்ல ரேட்லாம் இல்ல, மந்த் எண்ட் 10 கோடி தான் கொடுப்பான். அதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டான் விஜய், அத கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கான். 3 crores 15 crores profit. Okay, how many of you say 15 crores profit sir? Sir, அந்த 15 எங்க சார் வந்தது நம்பர்? டேய், அவன் வித் 15 crores வாங்கினான்ல. How many of you say 5 crores profit sir? சயின்ஸ் நீ ஏதாச்சும் ஒபினியன் சொல்லு. 15 crores நினைக்கிறேன், 5 crores நினைக்கிறேன். Excellent. Even in this case profit is 5 crores though. சார் அவன் 10 கோடி பே பண்ணல சார், இப்போ பே பண்ணல, நான் அப்புறம் பே பண்ண போறான். புரியுறதா? கவனி எல்லாரும் இங்க பாரு. காசு கொடுத்தாதான் செலவுன்னு எங்கேயுமே சொல்லல. புரியுறதா? ஸோ இப்போ even in this case when he has not paid money also his profit will still be 5 crores because today if he doesn't pay he has to pay month end. only timing difference தான். புரியுறதா? அப்போ நம்ம காமர்ஸ் அப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸில் சேல்ஸ் 15 கோடி, சேல்ஸ்னா இன்கம், அது நமக்கு வந்த 15 கோடி 15 crores and we have expenses of 10 crores. So our profit is 5 crores. கரெக்டா? கவனி, இந்த சிச்சுவேஷனில் ப்ராஃபிட் 5 crores பட் எவ்வளோ கேஷ் வந்திருக்கு? 15 crores வந்திருக்கு. ஸோ எப்போவுமே கேஷும் ப்ராஃபிட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. புரியுறதா? நம்ம ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கும் போது காசு கொடுக்காத செலவு கூட எடுப்போம். wherever we have not given money also that is our expense because we are going to give in future. புரியுறதாடா? இப்போ கவனியா, situation 1ல I got 15 crores cash, I gave 10 crores cash, I have only 5 crores. Situation 5 crores I have cash, my profit also is 5 crores. Situation 2, I got 15 crores cash but I didn't give anything, so I have cash of 15 crores but my profit is only 5 crores because in future I have to give. புரியுறதாடா? profit வேற, cash flow வேற. profit is different, cash is different. While you learn more later in depth, when finding out profit or loss we will consider even those where we have not given cash flows. இன்னைக்கு கொடுக்கல, நான் அப்புறமா கொடுக்க போறேன்ல. எப்படி இருந்தாலும் என்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த 10 கோடி கொடுத்ததா ஆகணும். they have to give the 10 crores.
There is no other go. Vijay Raghavan cannot escape without giving the 10 crores. So even though Vijay Raghavan has not paid 10 crores, his profit will still only be 5 crores because he has to pay in the future. So don't think always profit and cash flow are the same. Profit will take into account even those transactions where it is not involving cash. But cash flow, we will take into account only those where cash is flowing. Clear everybody? Day commerce, நம்ம cash flow statement போடும்போது net profit start பண்ணி எல்லா non cashல add பண்ணி இந்த அசிங்கமா working capital இன்சா டபா அடிச்சிருப்பியே increase in current assets minus decrease in current assets plus increase in current liabilities plus decrease in current liabilities minus ஏன் தெரியாம டபா அடிச்சிருப்ப பாரு அதெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்றல்ல அப்போ உனக்கு cash flow வேற வருது profit வேற வருது. So don't always think whatever sir என் பிசினஸ்ல 10 கோடி profit இருக்கு சார் அப்ப என்கிட்ட 10 கோடி cash இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. Not necessary. You may have more cash or even less cash. Clear everybody able to understand? Clear? So these are the three main purposes. அப்போ நம்ம cash தனியா பார்த்தாதான் we will know how much money is coming in, how much money is going out. Clear? Able to understand? So these are the three main purposes of the subject accounting. Ascertain the cash flows. Okay. Sir, financial performance na? Financial position means? It is. And third one is cash flows. Cash inflow, cash outflow. இன்னும் ஒரு நல்ல வார்த்தையில சொல்லணும் சார் யாருக்கும் புரியக்கூடாது சார் அந்த மாதிரி வார்த்தையில சொல்லணும்னா கால் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கேஷ் உள்ள வருது இல்லை அதுக்கு பேர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஓகே whenever cash is going out we call it as cash outflow நமக்கு வெளில போகுது ஓகே இனிமேல் இந்த மாதிரி சார் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கேஷ் அவுட்ஃப்ளோன்னு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிச்சு சார் எல்லாருக்கும் கேஷ் இன்ஃப்ளோ we will call it as sources of cash. It is a source for a cash. It is giving us cash. Cash outflow you call it as application of cash. இந்த வர cash நாங்க அப்ளை பண்றோம். Cash inflow you will call it as cash outflow you will call it as application of cash. Okay, clear everybody? Okay, science ஒண்ணே தெரிஞ்சுக்கோ. To find out financial performance, in other words to find out profit or loss, we prepare something called as trading and P&L account. Later you will learn. In the financial performance, profit or loss find பண்றதுக்கு we will prepare something called as trading and P&L account. Similarly, to find out assets and liabilities, assets and liabilities is called as financial position. To find out financial position, we will prepare something called as balance sheet. We will prepare something called as balance sheet. And to know the cash flows, we will prepare something called as cash flow statement. Cash flow statement. You will be learning how to prepare trading, P&L and balance sheet in CA foundation itself. You will be learning cash flow statement in intermediate. You don't have that in foundation syllabus. You know that requires higher level of thinking. அப்படியா சார் ஆமாம் நம்ம 12th படித்த மாதிரி படிச்சு தான் முடிச்சிடலாம் ஓகே பட் வி ஷுட் நோ தி லாஜிக் அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண ஏன்டா எதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கேஷ் ரீடா கடைசியில் அதெல்லாம் வி ஷுட் நோ தி லாஜிக் கிளியர் எவ்ரிபடி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டே சயின்ஸு இப்போ கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் லாஸு அசெட்டு லைபிலிட்டி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் வி வில் பி ரிஃபைனிங் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் வி கோ ஆன் பட் யூ ஷுட் பி அட்லீஸ்ட் இந்த வார்த்தைக்கு நான் எங்கேயும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த அசெட் லைபிலிட்டி ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஐ ஹவ் ஹர்ட் திஸ் சம்வேர் ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஐ ஹவ் ஹர்ட் திஸ் சம்வேர் ஓகே கிளியர் சால்வெண்ட் இன்சால்வெண்ட் சால்வெண்ட்னா விச் இஸ் மோர் இன்சால்வெண்ட்னா liabilities are clear everybody okay one thing before leaving you for lunch break ஒண்ணே ஒண்ணு இந்த அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல we have actually 5 types of accounting we have actually 5 types of accounting. One is called as financial accounting. One is called as financial accounting. This is the subject which we are learning here. நீ படிக்கிற accounting பேர் என்ன financial accounting where you will be finding out profit or loss, financial position, cash flows. Another one accounting is called cost accounting which our CMA students will find out. For them that is the core subject. For us, this financial accounting is the core subject. We will also be learning cost accounting. We'll be learning in intermediate.
Third type of accounting is management accounting. Third type of accounting is management accounting. Fourth type of accounting is human resource accounting. Human resource accounting. Sir, ரெண்டாவது காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சொன்னீங்க. Third one என்ன சார் அது? Third one management accounting. That is also something which they are going. அவங்க பேரு பாரு CMA, cost and management accounting. So they are going to learn cost accounting also, management accounting also. We will also learn, but they will learn in more depth. So we will learn financial accounting fully. They will not learn financial accounting fully. We will learn cost and management accounting to the extent necessary. They will learn it in more depth. நமக்கு முன்னாடி வந்து costing was there in all the levels for us also, except in foundation. It was in intermediate also, it was in final also. So later they removed it in final, they kept only in intermediate. So they are experts in cost accounting and management accounting. We are experts in financial accounting. Sir, financial accounting na theriyum sir, indha mari financial performance, financial position adala kandupidikadha financial accounting. What is this cost accounting, sir? When you want to find out cost of a product or cost of a service, இப்போ இந்த மாதிரி ஐஃபோன் வாங்கி விற்கிறதுனா ரொம்ப ஈஸி. பட் இந்த ஐஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு மேனுஃபேக்சர் திஸ் ஐஃபோன், there will be lot of cost. அந்த ஆல் தி காஸ்ட்ஸை வச்சு how to find out properly cost of a product, அதுதான் they are going to learn in cost accounting. Clear? Sir, cost accounting okay, என்ன சொல்றீங்க? Cost accounting na to find out the cost of a product, to find out the cost of a service. அதன சார் மூணாவது மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்டிங். டேய் மேனேஜ்மெண்ட்னா பிஸ்னஸில் இருக்க டாப் அஃபீஷியல்ஸ். இப்போது நம்ம வந்து கூகுளோட சிஇஓ, மைக்ரோசாஃப்டோட சிஇஓ, ஆல் தீஸ் ஆர் தி டாப் பீப்புள். தே ஆர் த ஒன் ஹூ வில் டேக் டெசிஷன்ஸ். இப்போ கேஎஸ் அகாடமி ஹூ வில் டேக் டெசிஷன்ஸ்? சார் வில் டேக் டெசிஷன்ஸ். ஹீ இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் என்ன சார் படிக்க போகிறாங்க அவங்க? ஒன்றும் இல்லை, தே ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் what all information and reports they have to give to the management to take decisions. இப்போ சராசரி இருக்காங்கன்னா அப்படியே டிசிஷன் எடுக்கலாமா? ஏதாச்சும் டேட்டா பார்த்து டிசிஷன் எடுக்க முடியுமா? டேட்டா பார்த்து அந்த டேட்டாவை எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணணும் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு? that is what they are going to learn in management accounting. Even we have some part of that in intermediate. So financial accounting என்ன தெரியும்? financial accounting என்ன? profit or loss, financial position அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதா financial accounting. When you want to find out proper cost of a product or service, that is cost accounting. When you want to learn how to prepare reports to give it to top management, that is management accounting. Sir, last ரெண்டு ஏதோ சொன்னீங்களே சார், human resources accounting. And one more thing is social responsibility accounting. ஒன்று human resources accounting. சொல்லு. Okay, day in the branch of accounting is still in progress. இன்னும் சார் இதெங்க சார் படிக்க போகிறது, எங்கே படிக்க போகிறது இல்லை. Okay, because it is not yet practical. The idea of this human resource accounting is to value human resources and account them in the books. இப்போ நமக்கு ஒரு 10 எம்ப்ளாயி இருக்காங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயீஸோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இப்போ KS Academy has these many faculties. They cannot record faculties as their assets in books. புரியுறதா? காமர்ஸ் ஓகே, ஒரு ஹியூமன் பீயிங் போய் அசெட்டாக போட முடியாது. அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து வர பெனிஃபிட்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு அசெட்டாக வச்சு ஏதாச்சும் பண்ணலாமான்னு சொல்லி தான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்ட்டிங் இன்னும் ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு. அது எதுவும் ஃபைனலைஸ் ஆகலை, சீக்கிரமாகவும் ஆக போகிறது கிடையாது. But still there is a branch of accounting called human resource accounting, where they are trying to value the benefit from human resources and record that in the books. Adi inno that is not yet operational. We don't have that in our syllabus, even in final. Last one sonningale sir, social responsibility accounting. Social responsibility accounting அப்படினா என்ன சார்? இப்போ இங்க பாரு. Now because of lot of factories, there is a lot of pollution also. There is a lot of air pollution, water pollution. இப்போ இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாமே, இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்கு, நம்ம assume that there is a factory nearby a river. Whatever waste is there, that factory is putting in that river. Now there is no weight, because it is spoiling the river, it is spoiling the environment. But will you commerce, you tell me, will you record that in your books of accounts? I am spoiling the river body, river account debit to P&L account debit to river account.
the negative effect of what we are doing on the environment, we are not accounting. Similarly, if we do any positive impact, that is also not being accounted right now. So இந்த மாதிரி நம்ம சொசைட்டிக்கு ஏதாச்சும் தப்பா பண்றதோ இல்ல if we do something good for the society, they want to try and bring that in the books of accounts. They want to punish a business which is causing harm to the society. They want to reward the business which is causing good to the society. அந்த மாதிரி they want to bring an accounting where every business will become socially responsible. Day socially responsibility na society la எப்படி நடந்துக்கணும், நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளா இருந்தா மத்தவங்க எப்படி நல்லா வாழ்வாங்க. இப்போ கோவிட் டைம்ல they told you be socially responsible, don't roam outside. சார் எனக்கு கோவிட் இது நான் if I roam outside what will happen to them sir? அவங்களுக்கும் வந்துரும். So we have to be socially responsible. Now we have to be aware of the society and we have to not spoil that society. அந்த ஒரு பிஸ்னஸை சொசைட்டி மேலே என்னெல்லாம் இம்பேக்ட் பண்ணுறானோ அதை எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணும், how to account the impact of a business on society. Even this subject is still under research. We don't have this subject anywhere. Intermediate இல்லை, ஃபைனல்லையும் இல்லை, ஃபவுண்டேஷனில் இல்லவே இல்லை. ஸோ சார் 5 branches of accounting. இதில் எது ரெண்டு நம்ம படிக்கவே போகிறதில்ல. Responsibility accounting, cost and management accounting will be learning in intermediate. Here we have only financial accounting. So the subject that I am going to teach you is financial accounting. I am not going to teach you any cost accounting or management accounting. You will have separate teacher for that in intermediate. Okay, so fully we are going to learn in the accounting subject is financial accounting subject. Clear everybody, able to understand? Okay, lunch போணுமா? Yes sir, போதும் சார், ஆளை விட்டுருங்க சார். புரியுது, you're able to understand, you're able to follow whether I am fast somewhere. Okay, if I make any mistakes while speaking Tamil, please மன்னிச்சு விட்டுரு. நீலாம் சில பேர்லாம் தமிழ் ஓரியன்டேஷன் தமிழ் ஸ்காலர்ஸ்லாம் இருப்பீங்க. Okay, I have learnt Tamil. Okay, basically my mother tongue is not Tamil, but since I am here since 11-12 years, I was born in Andhra, brought up in Karnataka, now living in Tamil Nadu. Okay, so அதனால தான் எனக்கு நான் வந்து mix of all the 3 languages. Okay, so I have learned to an extent. I have been here from almost 2011, எனக்கு 14 years ஆயிடுச்சு. ஸோ ஓரளவுக்கு எனக்கு பேச தெரியும், படிக்க தெரியாது எனக்கு தமிழ், பட் நல்லாவே பேசுவேன்னு நினைக்கிறேன். எங்கேயாச்சும் தப்பு பண்ணிட்டு மன்னிச்சு விட்டு, டோன்ட் ஜட்ஜ் மை லாங்குவேஜ் அண்ட் ஆல், ஜட்ஜ் தி சப்ஜெக்ட் அலோன், தட் இஸ் எனஃப். டோன்ட் நீட் டு ஜட்ஜ் எனி லாங்குவேஜ் அண்ட் ஆல். ஈவன் இன் இங்கிலீஷ், சார் யூ புட் அ ராங் வாஸ் ஹியர் சார், இட் ஷுட் பி ஈஸி சார் ப்ளீஸ், அந்த இங்கிலீஷ் கிராமரில் நீயே வச்சுக்கோ, நீயே கரெக்ட் பண்ணி விட்டுரு. எனக்கு இங்கிலீஷ் கிராமர்லாம் பிடிக்காது, வரவும் வராது. Okay, so if you want to judge the subject, இது ஏன் இப்படி இருக்கு, அது ஏன் இப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணிக்கோ தவிர language, please forgive me if I do any mistakes, as long as you're able to understand. If you're not able to understand, please ask me again. Clear everybody? So we'll meet at again 2 o'clock. 1 hour சாப்பிட போறீங்களா சார்? சரி, 2 o'clock மீட் பண்ணலாமா? 2 to 4. Okay, thank you so much.